Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's money transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonic's money transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. membe kerim babu wolom akakenu nyameng niko akakenu nyameng nunto adol be nyadile parce que niamoy ko ado nen ciosano ka hadama dingole signify ite mu jumale ite bota jumale bala wol fanal bota jumale fanal bala ñu na lan dekil sa ada aso ciosan akakenu nyami num nak amé dem babu ko ni dinni ngo jibe e ko akalon ko yemmen fo xama sa ada aso ciosan motax Gambian Talents TV ak Ibu ak Babu ñu tok ñu ne une fois ñu dunda sun ada asun ciosan tunto alfal kala dim bayali ke kulu no nyaadile ke kulu nyaadile fo butero lo bang fodum e ka dumoro le dila bang fo ka mum fel le dila ñun programme le biwo be sene andila kon kenn ku nekk bo buké xam sa ada asun ciosan fu nga bayé ko sama fu nga bayé ko nunto alfalu ila sunkurundi wole ke pare nyaadile ila dum fengol fanal be nyaadile ko mun dum fen sifal le fanal dum ñun programme le fanal be witandila nena lan ku wati sa ande anu bodam nga fekk ko fofam tel dinde mankaje ke balka julo city yiro balay ka fo finja julo ga ko be siring e be ko jijala ko mol bitay do tarikol fula dinde ngoli lu do am demba du tax amatu tay la motax top suñu nasadan faté sun ada association ak kenu ñameng ada association ak kenu ñam top lañu ahamas bu jot judom waxtu be judom ñaar waxtu fan la mo amé ci Gambian Talents TV Ibula ak Babu ngekonta baraka membe kerim babu wolom akakenu nyameng niko akakenu nyameng nunto adol be nyaadile parce que niamoy ko ado nen ciosano ka hadama dingole signify ite mu jumale ite bota jumale bala wol fanal bota jumale fanal bala ñu na lan dekil sa ada association ak kenu ñami ñu na amé dem babu ko ni dinni ngo jibe e ko akalon ko yemmen fo xama sa ada association motax Gambian Talents TV ak Ibu ak Babu ñu tok ñu ne une fois ñu dunda sun ada asun ciosan tunto alfal kala dim bayali ke kulu no nyaadile ke kulu nyaadile fo butero lo bang fodum
e ka domorol le dila ban foy ka mum felle dila ñim programme le biwo be sene andi la kon kenn ku nekk boo buggee xam sa adresse cosaan fu nga bàyyeekoo sa maam fu nga bàyyeekoo nun to alfalu ila sunkurunde wole ke pare ñaadile ila dul fengol fanal be ñaadile ko mun dul fen si falle fanal dum ñim programme le fanal be witandi la nee naa leen ku wàcc sa ànd boo dem nga fekk foofu tel dindi mankaje ke balka julo city yiro balay ka fo finja julo gay ko be siring e be kuma jijala kumol bitay do tarikol fula dindi ngol ye lu doon am démba lu tax amatu tey la moo tax topp suñu nasaraan fàtte suñu aada ak cosaan ak kenn ñaameng aada ak cosaan ak kenn ñaam topp lañu alxames bu jot juróomi waxtu ba juróom-ñaari waxtu fan la mooy amee si Gambian Talents TV Ibula ak Babu mbal kontonna mbal tentula mbal jeyla mba falale albe Gambian Talents TV la jube kanyin tamola alning albadi malen serif konta bi fana nata min na jang o hani kabe wala Sainabou Mbye la kesti mi alon ko be wala ko ne kuma ana ko to ma cerno Mbye aning ila freno kibili dembeleti last week nata janne bar brim futata ngalon ne kono lokun tambilal case nying abuta magistrate court le mi alon ko wala be kanifing ya transfer kanatina high court do last week ñing araba tambila wala keta lum foloti pour kasi kitiyo ñing kunto bari brim mol natana kiti dulato kiti tela ay kamodila ibe fan kankula tumala min ne fan kankula banko mol min loyal min nata banko toyala min nata ka banko repression pate gomes ila nyaton ko atele fintita nan atele kite la nyaton ko ti alota ay même foje wolem ko abe danero kala kiti tela la pour ese case ning wolem kitio ning esa sawundi lokum fula wala fo lokum killing nyin kamala katon ku fula le be bulu mi alon ko ku folo wolem ko ye nyiniro kele pour report la kiskisiro me nyanda kala dinno bala pour ka ala report soto yo kitio yo kaito kile ka banko la mol bulu pour que ma ko ala laptan bato mi alon ko le banjul kono anim fanan mirror kaito ikafumi opinion paper ako be la frem fanan ko fanande da mi alon ko wala be ko be kafula nyokan anin dalilul be mu me kafula nyokan mi alon ko e bolenat la kitite la nyaatele wala min kita magistrate min kita justice Ibrahim jetete e nyin kamala kitio nyi se tentenno bir woketa loyal min alon ko wala nata Sainabou Mbye na adoma anin ikafunyo to yala e nyaton ko aketa madam fighti madam Gaiti o madam Gay wala antuman Gay loya antuman Gay be alonne ato bota jang adimma awuludimo wala le nyaton koti an sagar Gay me alon kono ay do ko kenon ti RRC o fana be kono le anin M5 woto kambala anata men fo wala ko ako banko la mol itano no la pour ka tumire mol mutabla kelen to biji ibetel la kiskisiro batun kan ako amamira wonyanta kelale ako ka don ko nyun nim femmanna woto ka wakamala bari nim femmanna yanta nyin tumire mol bulalale pour yenana ye bula fulo e free fujanning ila kiskisiro be parela nin kiskisiro pareta o kamala se sambana yena kitio tenten bari ako bari abe tukula woto kamala kadum nyim femman na be tukula constitutional la 1997 constitutional wala bankola loi bu koti bukuba ala section 19 akabe tukula wala kadum ko we freedom accuse person wala tumire mo la freedom o wala itandi ako kamala abe kititela dan la fo isi bulano bella e free nyin kamma ise batundiro ke fujanni bankola molbe parela ka ila kiskisir fawol bela nyokan ka samba nan kiti bongo nyati wala ako nyuluma fennatina ako anu wako CPC Criminal Procedure Code katon ko nyin kesi fa katamani loi buko menna e ka fa CPC ala lera jambu keme fula anin senjango ako we mem fo wolem ko kiti naman kino magistrate court nyanta ka transfer na janna ko case nyin nata janne fuka pare woto kamala inyanta ka fero kele pour ye beldi nyulla boro kamala nga fenjamala soto dum pour ka fale bari be men kila doron ba dan janne katon ngajele mol bina kan nan family mol duntale janning kiti bon kono be fala mbita kono to nyanda futala jele ning la information no soto sinana ngatala gambianol be feñola baltentula mbaljela ma fala le annal badi malem Sheriff Conte annal badi mal Sheriff Conte hanka be may ko dila fatula se diamu ni suwa kam fola jërëjëf Sheriff waaw sa liggéey rafet na kon nag Sheriff dina dem eeg si kaw foofu rek la moo am ak yéen Sheriff dafa eeg si kaw dem toog si li nga xam ne nag mooy biir
courthouse bi muy court room bi la moo dem duga jamono ji room number 4 foofu la gaay nekk rek su ko defee ma wax sama cameraman nga wan ñu room bi mu ngi noonu ngeen a seen si kanam tuuti rek ñu ne li nga xam ne nag mooy Sainabou ak broda am bi ak seen beneen broda bi ñuy noonu yëpp tamit dineen egsi ma ne ko ñoom ñëpp dineen egsi bu baax a baax a baax gis neen nag ñi nga xam ne nag ñooy family members yi ñoom ñëw neen duga neen éeg neen si biir ñu ngi si biir jamono ji parce que last time bi si Monday bi bu gaay ñëwee unfortunately mënuntoon a duga si biir ma ne ko unfortunately mënuntoon a duga si biir moo tax dugun si biir so this time around nag xam naa loolu la gaay di avoid moo tax nga gis ne gaay den teel ñëw bu ko defee rek caméra dinañ génn dem si biti xool li nga xam ne mooy si bunta bi ñoom it ñu ngi def seen liggéey mu ne ko ñoom it ñu ngi def seen liggéey kon nag yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV dafa mel ni rek ki nga xam ne moo nekk Sainabou ak ko ñu ngi jógee from mile 2 bi on a normal day di nga gis ne su gaay di ñëw ñoom it security bi dafa mel ni ñoom it dañoo waxtaan ñoom it ne ku xool naka la ñoo protecté ki nga xam ne nag moo nekk seen ñit maanaam ki nga xam ne nag mooy Sainabou ak ay waayam jamono ji nag yéen a ngi gis gaay ñu ngi oo li nga xam ne mooy suma staff bi di wax ak moom parce que waruloo dem ku interview ki nga xam ne nag mooy victime bi also and then warunta taxaw nag si li nga xam ne moo nekk yoon bi kon nag ñu nit ni gaay di defee seeni liggéey noonu la ñoo defee suñu liggéey gis ngeen ko security men bi mu ngi ñëw wax ñu puus bu ko defee rek dineen puus Sainabou egsi na jamono ji ma ne ko Sainabou egsi na James Tilly Sainabou egsi na comme ni ngeen ko gisee waaye for security reason ñoom it dañoo protect li nga xam ne moo nekk Sainabou ak ñi nga xam ne ñoom la àndal ma ne ko ak ñi nga xam ne ñoom la àndal moo taxit gisul leen li nga xam ne mooy journaliste yi ñu dem di dugal si seen biir bu ko defee rek dinañ ko respectal li nga xam ne moom la def ki nga xam ne nag mooy Demba Jang moom it egsi na moom moo nekk noonu mu ngi sol xaftaan bu red Dembeli moom moo sol xaftaan bu red bi ak ki nga xam ne nag moo nekk Cerno moom moo sol xaftaan bu weex tey nag ajuma la Sainabou moom it egsi na ngeen ko seen noonu mu ngi sol li nga xam ne nag mooy abayam bu weex abayam bu pink o bu peach ay colors mu ngi sol abaya bu rafet macha allah mu ngi dem yeneen ko gis noonu ma ne ko yeneen ko gis noonu mu ngi def nag li nga xam ne mooy kaalaam comme ni nga ko waxee rek ajuma la ma ne ko ajuma la moo tax itam na mu sol li nga xam ne nag mooy abaya kon nag mu ngi noonu ne ko kon nag mu ngi noonu ñu ngi noonu di egg si kaw kon ñu ngi noonu di egg si kaw jamono ji ñu ngi egg si kaw jamono ji ñu ngi egg si kaw so for security reason nag duñ mun a dem si fi nga xam ne nag moo nekk si certain sites duñ fa mun a dem waaye Dembeli moom moo sol xaftaan bu red bi Sainabou moom moo sol li nga xam ne mooy abaya bu mel ni cream def multi colors ki nga xam ne mooy Cerno moom mu ngi sol li nga xam ne nag mooy xaftaan bu weex ma ne ko mooy xaftaan bu weex security yi nag ñu ngi ànd ak gaay security ñu ngi ànd ak gaay right now di leen protect kenn warut a dem ne mu ngi jegeñ li nga xam ne moo nekk gaay dem nag te it waru leen jegeñ li nga xam ne moo nekk gaay kon jamono ji éega neen duga neen si court room bi ko duga neen si court room bi kon nag manding kolu felale banjun sate kono court case mu ya lonko Sainabou Mbye ana adoko ma ane wala freno wala wa court case nin kono kali aje nyamenten sen if dara nam banjun court house or teng anu fele idunta science and teng mbadingol pour ka demande fale Sainabou last time eko ala family members ul keda mo mu ya lonko imasi court house kono waye bi na jele janni Sainabou ka futana banjun sate kono jang ala family molu mul keta bamati ana doko malu wol do jama dunta court house nyin kono ko aliaje nyamenten sate comme ça ka do wandi fale Sainabou la ko nyinto last week mi janne no Wednesday ka fale ko diamondin na rasoro banko la molte ma ni Sainabou la loyal ka fo ko ha
Sainabou Mbye anyanta bel soto la wa wo bel ni manna soto because banko la mul nata folo etel ba kisi zero mun nay pare aden Sainabou la loyal nata folo ko wo kisi zero ni banko la mul nyanta kala no juna la ma nyana kala comme ça kutum yalla ngo nyanta tardelal na hakilo ba kan Sainabou Mbye anata e ba kitindi kam munna wolen ko a sunta dinno wala sayala dinno mu ya lonko wala ba bob ketala case kono Sainabou Mbye atara findinu kane fi magistrate court le afindra nu follow ke woleto attending munketa kibility ani chorna Mbye et findra nu kane fi magistrate court le after jojo ni nata foko atemo sembo soto pour ko kitiyo ni kundu de la nate muta ke samana banjun high court den nin arabatalla arabo mun tambira teng wonata ke le lum foloti banjun courthouse o nyinto way bir code ning biri fitara nu jang di amul nata ke munti wolen ko isulata num bellale inanda bel sotolale anang Sainabou loyal tartanu ka wole fo wodo manding nawol fale kon fat sama bal sambala waaw jërëjëf ma ne ko jërëjëf bu baax a baax a baax ki nga xam ne nag mooy Ibrahima sa liggéey rafet na mbokk yi comme nun leen ko waxee rek ma ne ko comme nun leen ko waxee jamono ji yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV li nga xam ne nag moo fi jot a xew ki nga xam ne mooy Sainabou Mbye ex na nag si li nga xam ne moo nekk si court house bi jamono ji moom nag ak ki nga xam ne nag mooy Dambali ak ki nga xam ne nag mooy Cherno Mbye ñoom nag excellent ki nga xam ne nag mooy Meta si luñ jot a dégg mbete yi luñ jot a gis ñu ngi wax ne moom la ndax du moom dafa mel ni xaw nañ koo gis ndax xawuñ koo gis bu ko defee rek si kanam dinañ seet na dinañ ko mën a approach ku waxtaan ak ki nga xam ne mooy Meta waaye family members yi gars yi ñoom it excellent this time around last time bi almost 5 of them ñoo ñëw but this time more than 5 ñëw neen last time bi nag ñoom nag Sainabou moo leen njëkkee duga waaye di nga gis ne this time nag loolu amut this time nag ñoom ñoo jiitu ki nga xam ne mooy Sainabou ñoom nag duga neen si li nga xam ne nag moo nekk si biir kon nag mbokk yi ngeen taaxeelu rek ñu indil leen li nga xam ne mooy code bi ma ne ko ngeen taaxeelu rek ñu indil leen li nga xam ne mooy code bi dinañ leen ko riidal rek si angale su ko defee ñi nga xam ne ñoom ñooy seetaan te it déggun li nga xam ne nag mooy olof mbete it mandinka ñu indil leen wax bi rek si angale Sainabou Mbye and 2 others arrived at the Banjul High Court for the hearing of the charges leveled against her and 2 others. The Chief Judge assigned Justice Jaite to the hearing of Sainabou Mbye and 2 others. The case was expected to commence at 10 o'clock for mentioning, and the accused person were seated and accept the charges leveled against them. They were charged with manslaughter, which is a capital offense that attracts life imprisonment under the law of the country. It could be recalled that Sainabou and 2 others were arranged before the Kanifing Magistrate Court last Monday for mentioning, but the case was transferred to the High Court for the lack of jurisdiction. So mbokk yi dégg ngeen loolu ki nga xam ne mooy Sainabou Mbye last Monday or Monday bi nga xam ne moo passé nii rek si la fi ñëw bi nga xamee ne nag fi nga xam ne moo nekk Kanifing foofu leen ko yóbbu woon ku mu waroon fa nekk waaye Kanifing Court nag comme ni nga ko waxee rek ñu ne li nga xam ne mooy ay George foofu nag moo fa ñàkk waaye si liggéey bi rek dañuy wax ne fi nga xam ne moo nekk place bi dañ koy bàyyi li nga xam ne nag mooy code bu mag a mag bi di Banjul fi nga xam ne nag nit yu bëree bëri ba tey lawyer yu bëri fii la ñu nekk te it am na ay place yoo xam ne soo waree def li nga xam ne mooy seen liggéey du leen indil benn jafe-jafe kon nag yéen a dégg loolu li nga xam ne nag mooy charges yi nga xam ne moom leen ko defal mooy li nga xam ne mooy manslaughter soo leen ko déggee rek mooy ki nga xam ne dafa rey li nga xam ne nag mooy ñett waaye jamono ji nag ñu ne loolu nag capital offense la maanaam li nga xam ne lu rëy la si Gambia ba nga xam ne mun na la tëjlu si li nga xam ne mooy prison bi sa àddina yëpp maanaam ñu gënee ko xamee rek life imprisonment loolu leen ko gën a xamee kon nag taaxeelun leen rek ñu
ñu seetaan Gambian Talents TV. Seen mbokk seen xarit Fatou Samba moo leen fi nekk rek di leen indil li nga xam moom it di xaarandeku nag li nga xam ne nag mooy nit yi nga xam ne ñoo nekk si biir muy lawyer yi moo especially lan la lawyer yi di def naka la ko gars yi di ko gisee su ko defee rek moom it mu indil ñu li nga xam ne nag moom la lawyer yi waxtaane bregal leen ko down yéen askan bi ngeen seetaan ko waaye comme nu ma leen ko waxee rek xam naa ne Youssoufa dinañ génn si biti rek ku wanal askan bi environnement bi ku ñu xool ko fii nag da nga gis ne bariwut nit dinañ taaxeer loolu ñu dem xoolaat ndax nit yu bari dañ ñëw ndax nit yu bari ñëwun ndax am na ñoo xam ne dañ ñëw ku wax ne dañ stand in for ki nga xam ne mooy Sainabou ndax gars yi dañ bëgg a justice ko Sainabou ndax naka la fa demee bu ko defee rek ñu taxaw dem xool loolu noonu ndax yeneen family members ñu ngi si biti na nekkoon si biti ndax friends si ñu ngi si biti su ko defee rek nga wax loolu si Mandinka ko wax leen ne ñu ngi dem si biti su ko defee rek askan bi xam ne ñu ngi dem ku xool li nga xam ne mooy happen si biti mbadingol hansa alba Gambia Talents le jive kan comme ça ka fa nyame nu surwa kan la mba fintila kata kadula ka banda jibe ka jibe ko ba nyaadile mol la fintu ka kana nyin kes nyin lamoy woto ka jibe muna wakeri banjun sate kono jang sainteng aliade ko rilo sutiara ton la bay mol dunta Sainabou Mbye dunta le chorna Mbye fanan dunta la ne mun keta cibility sa budum fo loyal dunta le woman koy ma waye na reporter ba kono to mu sirifu sirfuti afa aba mela do mani afa namba findira namba kumandi fola nyemu yalan ko wala ba cekan court house kono right now tem wayen ka fa la nyame mbita banta muru wala na jibe muna ba nyaadi muna ba banta jana muna ba keringe mol ba muna fokam mol ba fanam ba muna expect kam mo fanam be jibe la jele al comme ça alba je ka nyame right now security ba tight ring janne camera wano na ba santo findinde ka ali ajele paral ba siarin janne modol fana mo lori mbandamul ya lonko imandum why hani wotatina court case ni manta because right now alkaje nyame nyilbe dundala mun kere Sainabou Mbye abakol ko wato mbam kono tem e ba jojo ni ne batum kan dorom pour court case ni start aba fokale nyame mun keta Sainabou Mbye do mate mun keta mamati amon koy ma fo afana mo mul kono mu ya lonko wala botana Sainabou la family mul kono kana nyin jibe bi waye safonole wala Sainabou la family mol mun tamita mo lulu nyonga wol natale andi ba konoto right now tem badingolo aliaje nyamen ten hansa Gambia Talents lem comme ça na fale nyamen tel mantra lari mo kan tafonola nyine nyinke nyimman nyinke waye kibarol ba nyamen ba sama kan ngale wala nyam so nin cameraman bita muru wala bandana jibe mun ba kere mbanda sa nga xamne nak mo ini Sainabou ak ay collègues am ñoo nekk ni mu ne ko ak ay collègues am ñoo nekk ni so fii gisabun dara jamono ji ma ne ko gisabun dara jamono ji su ko defee rek ñu def nii rek nga wax ko askan mbadingol ka albaje ka nyame fatsama wa faga ni surwa kan wala nyame al nyawa ni moto mun na den wala Sainabou Mbye samana ane mun keta cerna mbayti ane kibili ke samana banjun sate kono jam pour yana ma be court case la mu yala wol ba kerin tem wa alba banda je kan nyame ten wala ko mol man fintinan kana ke ka itandi mol ko e ba Sainabou fe abani mun to ten comme ça Fatsama ya fo nyame Gambia Talents ndel mandral lari mokan ka fo ko karre nje woto kare manyike mumun na do koti mbo wole kela anu luaya fo nyam fana mba kela wole nyam mbadi ngol ko kal hakil bulandi domandi mumba kere right now wolen ko Sainabou Mbye ya wole muta awa kiti bu ngoto teng right now atene munketa kibility ani cerna e duntale itel dunta kota so kono fo pareta burum fo jojo dundala fo jojo man dum wo man seniyam mbatame wato mun kono tem waye sa mum fono ale wolen ko na kibar tara do ka fo me sirru konte ataba ko raso nyin kono waye hani sen ka faale ko ali Gambia Talents jibe katun ata mela do man Ibrahima dégg ngeen num ko waxee right now ñu ngi nii nag si mbera bi si bunti code bi moom moo nekk nii comme nu ma leen ko waxee rek ak Gambian Talents TV dañ leen dee indil li nga xam ne mooy xew ak naka la moo xewee
yéen ñi nga xam ne hit na yéen a ngi laajte lan moo nekk si environment bi also waaye environment baa ngi nii gisabu leen fi dara dafa mel ne family members yi nga xam ne ñoom ñoo ñëw nekk si biir code bi indil leen li nga xam ne moo nekk code bi at 22 baa ngi nii ma ne ko at 22 baa ngi nii veranda bi nga xam ne moo nekk si arch baa ngi nii moto yi tamit ñu ngi romba ñu ngi dem doxi ji li nga xam ne mooy seen soxla muy taxi yi muy van yi muy government vehicles yi ñëpp a ngi dem doxi ji li nga xam ne mooy seen soxla bu ko defee rek ñu doxaat rek dugaat si li nga xam ne mooy biir indil leen li nga xam ne ak naka la moo xewee. You are watching the Gambian Talents TV. As you can see, we are right here at the High Court of the Gambia. Currently, we went outside just to observe the environment, to show people if people are around or not, but family members are around. So let's go. It seems we are seeing lawyers getting in. Lawyer si kaw ngeen a seen ñaari lawyer ñoom ñaari lawyer yu jigéen ñu ngi ànda gis ngeen ñaari lawyer yu jigéen ñu ngi noonu ànda ko ñu ngi noonu ànda ñu ngi noonu di dugg si li nga xam ne mooy court room 4 mu ko ñu ngi noonu di dugg si court room 4 foofu la gaay di dugg kon nag neen gën a taaxeelu ma ne ko neen gën a taaxeelu rek bijang aba taydri ne ka fale ko jojol ba dunkane kiling way court ba time o mundo teng aman start na trailer pour ka sele santo way be man son pour moy sele santo dum kadum Sainabou Mbye mun kera Sainabou Mbye ti ani Chorna Mbye ani Kibili wol dun telefo pareta si jortil ba siare bunna to lay man na son pour moy sele santo way ka fale ko ne kibar tara mu sirvi kondete abo kono tole anung atamela amina aba falanye ko kol kera nyamen santo ji rek li nga xam ne moo nekk di xew si court bi loolu leen na inel waaye different from the court loolu nag amun si anything loo xam ne moom lañ ñu mun a indi kon nag ngeen gën a taaxeerlu comme ni ma leen ko waxee woon rek si beginning bi suñu reporter bi moom mu ngi si biir li nga xam ne moo nekk si biir court room 4 foofu la gaay nekk su ko defee rek moom moo leen indil li nga xam ne nag mooy xibaar bi ak naka la moo xewee bu ko defee rek ma bàyyi leen Ibrahima moo riidal leen news bi nga xam ne moom leen bindoon si ajuma bi nga xam ne buñ fi nekkee woon si Monday bi li nga xam ne moo xew ba tey si Friday bi ñu ngi fi baraka bake Fat Samba bita santo try je fa ba silo soto la le ka je mu yalan ko wala kering courthouse ten sign ten ka fale otokal hachilo bulandi dorong ko tara nun nyamen mun kera nun Sainabou Mbye la case nyinti aning adoko ma mun keta Chorna Mbye aning Kibili iba court case mun kono sign ten banjun sate kono nyin keta kuto yalan ko Chorna ni Sainabou ifindira nun follow kani fi magistrate court le bri findira nun justice magistrate jabang nyato nun kani finje inata nun ka foko miya lonko wala sunta nun itella nala nun wokot nyinto je kani fin sate kono way magistrate Umar Jabang after ke la moy nyilla anata foko nun ko o ko ni siata telale woto sembo nyintabul pour ka court ke sivani mutaka ka alamo den inate ke samba anate rifa ke samba banjun high court mu ya lonko chief justice le nyanda sila nunga kundo wa chief justice nata sembo di justice jetela mu ya pour ay case ni muta aya lamoy dal way mu ya lonko wala ba banko to yala ñing court case ñun to wala Patrick Gomez aning S Camara ning Fatou Dramé wala ba banko to yala mu ya lon fananko wala yala ko ba Sainabou to yala aning Chorna Mbye aning Kibili wala na take momu yala ko wala Kumba Geyti aning Saga Jahate aning M Fay wala ba banko to yala ani fana ya mul mun tumi wala Sainabou Mbye ani ala broda mun keta Chorna Mbye ani Kibili e wala muta e tumendi hansay ka fale ko tara nyamen nyin lun tamira mun keta
Patrick ti wole dia mo nying follow nun ka foko nun etel sulata nun looking flala auto looking killing pour court nyim ya muta ya fengo ya court case nyim muta ya a join mu ya lon ko wolen ka sawan biri itel nata wo fo court nyi nyato because ate la hido mu ate mum fo mu ya nata sulata nun lokun kilna woto lokun fula wolen ko isulata nun report o nyinna mu yalon ko nyanta wala tala ka ke ka examination mu yalon ko nyanta kala dinno nyim bala way ka fa postmortem nyanta wo kala nun dinno nyim bala mu yalon ko wala keta talati atenata wala. If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's money transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonic's Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics. Kontona bifanang kotenke bila lungoti nung me alonko kiti tela membe siring ate Sainabou Mbye la kiti okunto aning cerno Mbye aning kibile Mbye ay bila fonung ko kiti o nyanta tela bile kamol hakilo bulandero ko talata lungo nata nun janne bel application o me alonko Sainabou anaka vunyol la lawyer ye wole dondinum anata affidavit safe kayto me alonko wole bo sembentu yala pour kititela se sonno pour ise bel dile se bula folo yeta so kono ayo kayto nati kititela nyatele wala anata na dalilol fuje dalilol men yalonko siata ndebe samban wala bare pour ka kol ko sutiande doron katu watu abedame watu sutiatale section 19 of the Constitution of the Gambia muye yitandiro ke ko every person shall have a right to liberty momo nyantaka liberty sotole wala momo nyantaka free momo nyantaka munta liberty momo nyantana mana momo nyantaka free le dali manyina terla dulakele pour ka asinandi mole nyin tembola bari memurna ne ko tenge ka don Sainabou fela be na dunna nang iba samba kan nang pour ka continuer ka explanation o demande ndi alla janne be dunna ko rumo kono mba fulal be Gambian Talents TV la juwe ka nyin tembola Albade Manem Serifonde. Good morning once again. This is Gambian Talents TV. You all can see there is Sainabou Mbye coming with Sainabou Mbye and co coming and being escorted by the PIU, the police officers. They're just coming to go inside. Sorry, Jalan Natal. Sorry. And yes, they're just coming right there. They're just coming right now, as you can see. Sainabou ngi noonu ak ki nga xam ne mooy Kibili ak Rodam. Dama nga jël good pictures, please. ngeen a ngi gis ne Sainabou fu mu nekk nii egsi na ma ne ko Sainabou egsi na ak ki nga xam ne mooy Kibili ak ki nga xam ne nag mooy Cerno Mbye gis ngeen seen families yaa ngi leen a wéef seen families yaa ngi leen a wéef foofu si bunta bi ñoom nag ñu ngi noonu di duga seen mbokk yaa ngi noonu taxaw si fi nga xam ne nag mooy bunta bi jamono ji nag ñu ngi noonu ñu ngi leen a dugal ma ne ko ñu ngi leen a dugal fu ñu dugal Sainabou na dafa uti ak fu ñu dugal ñoom Kibili Kibili ngi noonu di dem Kibili noonu di dem moom ak ki nga xam ne nag mooy Dambel ñoom ñettaa ngi noonu Sainabou ngi noonu si gannaaw ko Sainabou ngi noonu si gannaaw moom it ngeen ko seen so gars yi dugal neen si benn room jamono ji foofu la leen dugal sécurité yi nag ñu ngi si seeni boor ñu bàyyi Chérif rek mu indil leen li nga xam ne moo dee xew si code
happened on Tuesday. As you all can see right now, Sainabou and Co just arrived. You all can understand that this is a bail application that is going on, that is being filed by the lawyers of the accused persons, led by Sagar C. Thomas Jahate. The main issue last time was the bail application, as you all can understand. When the judge Ibrahim Jete was presiding over the case, what he said was that there should not be an oral application of bail, but what should happen is it should be a formal application of bail, and that's what Sagarsi Thomas Jahate did last time. And now, after filing that bail application, it's supposed to be supported by an affidavit in support of that bail application. And last time, that was interpreted. That was submitted by Sagarsi Thomas Jahate. He made a lot of reasons. He brought a lot of reasons, and also the different sections of the Constitution of the Gambia, and also the CPC Criminal Procedure Code, and the CP also Criminal Code also, and different and African Charter also, Article 5 of African Charter of African Commissions of People and Human Rights also. He made mention of a lot of things, but all the things Sagar was saying were revolving around human rights violations, to show that these people have been remanded at Mile 2 without any charges, and for that being a case, he is taken from the presiding judge, that is Sidi Jobarteh, vacation judge, to grant them bail application for them to be able to go home. And that was the reason. But he said he was relying more on Section 19 of the Constitution of the Gambia, and also Section 208 of the Criminal Procedure Code A, and Section 99, where it says whenever a case is taken to a magistrate court, a subordinate court, and the person is being charged, and the court doesn't have a jurisdiction to proceed with the case, the magistrate should transfer the case to the High Court. And also in Section 99 of the same book also says, in Section 99 also said, after transferring the case to the High Court, the accused person should be remanded until such a time that the case is mentioned in the court. And now the argument, Sainabou, the arguments Sagar C. Thomas Jahate brought were based on these reasons, and also to say that Section 19 of the Constitution of the Gambia also granted a liberty for every person in this country, and these people, their liberty is being tampered with. So that was the main concern. But then when the State Council also came, that is MB Show, he said these people are not truthful, are not being honest in their submission, because some of the things they were saying are not based on facts. They are just a legal argument and suggestions only. He said in Section 90 of the Evidence Act, they even violate Section 90 of the Evidence Act, and for that being the case, he is seeking from the judge to struck out that bail application, and he is strongly opposed that. And also, he made mention of Section 19 of the Constitution of the Gambia. He said he think these people didn't understand that section very well, because when you go below that section, you will find out that when somebody is charged of a manslaughter or capital offense, the court give the judge the law give the judge all the right to detain that accused person, and until such a time that the case is mentioned. But now the case is mentioned. What MBSO was saying, the case is mentioned, but now where's the indictment? Because there was a promise that, and it's based on the law, that these people should be given enough time to be able, that is 2 weeks, to be able to file that indictment. And now the case has been mentioned, but there is no indictment right now. The indictment is the paper that's supposed to comprise all the evidences that the state supposed to bring in opposed to the bail application, and also in support of their accusation that they made against Sainabou and Co. So this was the main argument. It was a lengthy one, but at the end of the day, the judge, the vacation judge, that is Sidi Jobarteh, said after hearing both of them that today he will be ruling whether the bail application will be granted to Sainabou and Co or not. So that is the main issue today. Mbari on bal kontona mbal tentula mbal jela mba folale bilem lungotim mi alon ko kiti tela wala fonu kaje ko bilen lungot kiti tela men fonu ko men Sainabou nyol anaka fu nyol la bail application o min ala loyal wala sambanang anim banko fanan ye nyo sabo min ken last week kaje ko fo anyanta dile la fama nyana dila bilen abe kiti o tela ko la pour ka mol hakilo bulan dorong nin kiti o teta ko la mam min ko case be dan na janne, because indictment
banko nyanta ila investigation o min bekela pour e charges sol natina formal charge wobinala October 4th and 5th le andum kidetela membe sila kunto bekela Ibrahima jetelete bari bi mbe men kunto saintenten wala bail application o de fo abedila le fate dila na ko na la bon nun jang sagare kayto min fintindi nan wala ka ay dalilol men soto je section 19 constitutional bankola loi bu ko kono section 208 criminal procedure code section 99 ani African Commission ila charter article 5 also kaytandi ko ñun lañantol beti ñakande andu ñanta bulal le so ñun la mala dalilol tay mel samana bari state council state council mi alon ko e ka fole mbiso membelorim banko to yala itandiro min ko wala ko ñunu ye même fo ani ye men safela kaytol kono e man killing andu ni awo jube ay loi tiñale mi alon ko ka fole evidence act ako ay loi tiñale woto kamala be kitite la ba danala fu asenyin bail application o nyin asa fintindi kiti mo e bantala ka bonde je fereng andu nyimmol hani man bail application o dila ako niya jube fo ye mol min tumi nyin tembola niya jube nyimme même fo kan ko ibe dami la alhalo man betea ako o man to nyati kadu niye jube bala yato fo be nyami be fresri ne andu imang inimmo ma mulunta ya mon min yalo ko komin problème o bela ko woto kamala atela nyusa bo tata nata alata nyine kan woto mbalten la mbaljela ñu ngi leena senta di leen gërëm rek dañoo def ni rek ñu dugga si biir pour indi information jox leen ko because fu mu ne nii yes but inside there's no much time so there's no much space so album ul balal la doon dañu ñëw balal rek lu ma doon wax si kalama angale ak soose moo nekk rek bail application understanding ne case bi George bu preside on George bu toogoon di ate dafa case bi daf ko séedoo beneen bi nekk indictment moo war a nekk charges yu dëkk bi war a indi pour génnee ko won ne Sainabou ak Cerno ak Kibili waru ñëw bàyyi gaay boobu daf ko push October 4th and 5th la boobu war a ñëw so lu dëkk di happen right now nii moo nekk bail application bu gaay indi woon parce que last time George bi dafa ne woon bail application bi pour mu joxee ko wala pour ñu waxtaanee ko gaay dañ war a fexe ñu binda ko si kayit indi ko formally waaye gaay defuñ loolu soo su ko defee moom foog gaay def loolu soo loolu la gaay def ñu indi ko waaye lawyer dëkk bi tamit MB Show moom tamit reply si loolu moo nekkoon xëccoo wante bu amoon last time moom it MB Show wane na ay reasons yoo xamante ne yooyu la génnee won ne ñii applicant bi moo nekk ñii seen applicant bi ñu apply for bail application ñu ko apply luñ binda ak luñ wax méngoowuñ duñ benn so su ko defee moom mu ngi ñaan jooj bi daal pour buñ grade ñi application te ñoom dañ yaa evident ak boo xamante ne loi la boo xamante ne moo saamu evident mu ne ñoom dañ ko yaa so dafa mel ni daal moom àndul ci pour ñu jox ñi bail application so seen mbokk la woon ci def konte waaye lu ñoo def rek balaa ate bi di jeex si la Sidi Jobarteh ku toogoon di ate mu ne déglu na both side déglu na lawyer ñoom Sainabou déglu na MB Show tamit ñu taxawal dëkk bi tamit waaye lu moo def rek dafay ajoon case bi pour tey da nga gis ne tey dina mun a ate ndax bail application bi dinañ ko mun a joxe wala duñ ko joxe soo tey si loolu lañ nekkan yi dama fexe rek dugal si biir parce que time bi nii ni ñaa ngi fees si biir accused persons yi ñëw na Sainabou ñëw na Cerno ñëw na Kibili ñëw na dama fexe rek dugal si biir dem toog foofu noonu indil leen lépp loo leen soxla pour xam ko si case bi di ngeen ko xam maa ngi leen a sant di leen gërëm di leen wax ne man kenn nekkuma fi waaye maa ngi fi ak suma ak Fatou Sama tamit mu ngi fi ak Adam ak ñëpp a ngi fi waaye dama bàyyi gaay mic bi rek man ma dugg si biir dem toog su ko defee déglu case bi ma ñëwaat pour jox leen information bi ngeen soxla pour xam ko mbaɗanal bi jambi molɓe case molɓe high court le to pour kal faleno ko han high court ɓe fen kaman start follow loyal man na statul man na hanni fe man na kibilini Sainabou Mbye ana akotoma itela damana nato follow mol ni itela damana nato mol man na follow kibili felenting nga xam ne mooy
Kibili ndax Cherno Mbye waa Cherno moo nekk noonu mu ngi dem si li nga xam ne nag mooy restroom bi muy wanag bi jamono ji foofu lam nekk di dem su ko defee rek comme nun leen ko waxee rek all the time yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV muy no ju nekk nag dañ leen a indi lépp loo xam ne mu ngi xew si am dëkk bi comme nu ma leen ko waxee woon rek si njëlbeen duñ fi taxawal kenn taxut ñoo jóg lu ñu tax a jóg moo nekk lépp loo xam ne mu ngi xew fii si court bi jamono ji dinañ leen ko indil ki nga xam ne mooy suñ collègue moom nag duga na si biir muy Sheriff Konte Fatou Samba moo leen fi nekkal ak Safiyatu Safi gis ngeen ne sécurité yi ñëw neen ñoom it ñu ngi def seen liggéey parce que di nga gis ne nit dina bugga ñi nga xam ne ñoo nekk ida Sainabou la o Kibili o ki nga xam ne nag moo nekk Cerno nga gis nag gars yi di ko téye si téye boobu noonu nit bu ko koo xoog ak yooyu noonu so police yi ñoom nag loolu moo nekk seen liggéey ku ñu aar leen ba nga xam ne kenn benn family member du leen mun a laal mbete it kenn ki nga xam ne xëj na laaygut leen o bugut leen doo am anything to do with them even jël nataal bi sax dañ dee protect li nga xam ne mooy seen rights yi mun nañoo jël nataal waaye dem ba nga xam ne da nga leen a gaañ o def naka sudut noonu loolu duñ ko nangu nga wax loolu rek si man dëgg Falente security fanan falente bela do ko la hani ka kata Sainabou la wala Kibili wala Cherno pour ka katela ka ke do ko hani kana talo fonta ka ke do ko leti ibe tra kana pour que protect pour saja hani mo kane ma anin ke itira prisa ja hannatar momi ya ke laftele man la fila hanina talo fonka ta so fonka ka problem moti dafa ñi rek leen leen a inel fu mu nekk nii ki nga xam ne nag mooy Cerno moom nag dem na si li nga xam ne nag mooy restroom bi saa su ne dama leen ko dee wax rek télé yi bari neen si biir dëkk bi di Gambia waaye bokkuñu ñun nag lépp loo xam ne mu ngi fee xew si ni moo xewee ak naka la moo xewee loolu rek leen leen a inel waaye gis nañ yéen a mbokki Sainabou ñoom it ñëw neen ki nga xam ne mooy benn jigéen gis neen ko gis neen tamit yeneen ñaari góor yoo xam ne ñu ngi ànd ak moom su ko defee rek ngeen continuer seetaan seen favorite online television bu ko defee rek last week ba tey this week sala si Tuesday bi ki nga xam ne moo nekk lawyer bi di Sagar Jaxate wax na ne li nga xam ne mooy Sainabou Mbye ak yeneen ñaar yi nga xam ne ñoom la àndal ñooñu noonu daal fi nga xam ne moo nekk place bi moo especially ñaari góor yi di Kibili ak ki nga xam ne mooy Cherno Mbye fuñ leen teg daal baaxut ku gaay parce que di nga gis ne foofu noonu dafa xat muy Kibili ak ki nga xam ne moo nekk Cherno place bi dafa xat place boobu nekkul place boo xam ne daal dafa baax wax na ne tamit li nga xam ne moo nekk place boobu soo xoolee si li nga xam ne mooy loi biti ak li nga xam ne mooy international loi yooyu noonu yëpp yooyu dañ koo ñàkk di koo aaye waaye ki nga xam ne nag mooy George bi di Sow wax na ne loolu amut parce que ñii ku leen gis war a xam ne ñii ñu ngi fresh ñii ñu ngi correct gisuloo benn naxar si gars yi seen biir ba nga xam ne nag loolu mooy woon gars yi seen argument yoo xam ne moom la gars yi indi si li nga xam ne nag mooy court house bi ba léegi rek comme nu ma leen ko waxee rek askan bi teelu leen rek ñu indi leen lépp loo xam ne xewoon na foofu noonu si court room bi waaye fu mu nekk nii family si tamit ñu ngi ñëw kenn par kenn di leen indi rek li nga xam ne nag moo nekk Sainabou tey nag ñëw na sol na li nga xam ne nag mooy abayam bu bulu leen koy wax rek nag moo nekk si kawam bu ko defee nag tey nag gaa yi excellent teel a ñoo jekkale li nga xam ne moo nekk seen ruurin bi teel lañ koo jekkale ndax parce que ñu bari ñu ngi wax ne jooji daal den war a dem li nga xam ne mooy vacation li nga xam ne nag moo nekk dem ñoom it ñu noppale ko ji ndax tey case bi dina nekk loo xam ne dañoo jox gaa yi bail maanaam grand leen bail su ko defee nga gis ñu dem si seen kër toog foofu noonu li nga xam ne ñooy lawyer yi ñoom it ñu jekkali seeni liggéey waaye ba léegi rek loolu yëpp leerabut ba nga xam ne nag tey loolu la lawyer yi nag di nara ñëw waxtaan ak li nga xam ne nag mooy George bi waaye si Tuesday bi nag
case bi moom dangoon na torop ba nga xam ne ñoomi neen si biir am court bi wax ne ne daal ku gis ki nga xam ne mooy Sainabou ki nga xam ne mooy Kibili ak ki nga xam ne nag moo nekk Cerno ñoom daal ñu ngi fresh ba nga xam ne daal ñooñu ku leen gis xam ne mile two bi nekkut mile two bu bon si li nga xam ne mooy seen lawyer bi di Sagar Jaxate wax na ne place boobu daal nekkut place bu healthy nekkut place boo xam ne la nit war na fay toog si li nga xam ne loolu la agiw maanaam si li nga xam ne loolu la xëccoo loolu la wax gaay daal ku ñu mun leen a bàyyi waaye ki nga xam ne nag moo nekk lawyer bi nag wax na ne daal ñii daal ku leen gis rek li nga xam ne moo nekk seeing is believing maanaam ñi nga xam ne taxaw neen seen appearance moo laa wan ne kii daal mu ngi ok ndax ok wut bu ko defee rek ñu bàyyi la nga wax loolu si mandinka el case ni mbile ba ajubela ya fo ba belo ni ndile feta dile la ela fenko ela lawyer tatale ako ni akono ela lawyer ko ela lo jërëjëf ma ne ko jërëjëf su ko defee rek noonu la saay bu nekk nag dañuy ànd ak li nga xam ne mooy ñi nga xam ne ñoom it ñu ngi leen a jàngal si liggéey bi te it si la bokka di ko wax thank you very much liggéeyam rafet na bu baax a baax a baax a baax jërëjëf ki nga xam ne nag mooy Safiyatu Jaajo su ko defee rek yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan li nga xam ne nag mooy bill application bi nga xam ne moo nekk diggante Sainabou Mbye ak ñeneenam mi ba léegi daal joxuñ leen ko waaye tey la loolu yëpp di ñëw ini ay leeral ki nga xam ne nag mooy Sidi Jobarteh bu high court bi moom moo fee nekk bési August bi di 11th of August moom moo faa nekk nag ku ini li nga xam ne nag mooy ruling bi ndax dinañ jox Sainabou Mbye ak yeneen ñaari li nga xam ne mooy bill application bi nag li nga xam ne moo nekk diggante state bi la ak li nga xam ne nag mooy ñeneen ñi nga xam ne ñooy lawyer bi ku Sainabou si la ñoo ñëw nag ini li nga xam ne mooy seen submission ini li nga xam ne nag mooy seen defense maanaam li nga xam ne moom la gars yi di xool ku mun a ini seen nangutoo si li nga xam ne moo nekk lu am bu ko defee rek yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan ki nga xam ne nag mooy Sagar si Thomas Jaxate moom nag moo ñëw ku represent ki nga xam ne nag mooy Sainabou Mbye Cerno Mbye ak Kibili Dambel moom nag moo leen ñëw inil muy first accused person bi muy Sainabou second accused person bi mooy Cerno Mbye third accused person bi mooy Kibili bu ko defee rek yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan ki nga xam ne nag mooy seen lawyer moom nag wax na si condition yi nga xam ne ñoo nekkoon foofu noonu si li nga xam ne nag moo nekk mile two bi maanaam loolu moo tax mu bugg a ñu génnee gaay yi si li nga xam ne nag moom la wax mooy TRRC bi sax si boppam demoon neen si mile two bi waaye foofu daal nekkul place boo xam ne la ñi war neen faa nekk te ki nga xam ne nag mooy góor bi di Kibili soo seetee si Tuesday bi dañ ko bañ ba wax ko mu toog parce que fu mu nekkoon mu ngi noonu di génn dafa demoon si restroom bi ma ne ko dafa demoon si restroom bi mu ngi noonu moom ngeen nekk di gis jamono ji ma ne ko moom ngeen nekk di gis jamono ji mu ngi dem security bi muy ñetti security men ñu ngi ànd ak moom kenn kaa ngi si kanamam keneen kaa ngi si gannaawam keneen kaa ngi si diggaam ñoom it ñu ngi def liggéey bu rafet a rafet di leen protect ba nga xam ne nag kenn du mun a am dara ku def ak li nga xam ne nag mooy Cerno Mbye Cerno moom ngeen nekk di gis mu ngi noonu nag di laal li nga xam ne nag mooy kanamam di raay kanamam mu ngi noonu nag di dox ma ne ko di dox di duga nag si court nekk mooy first hearing bi ak second hearing bi waaye third hearing bi nag ñu ngi ko indi si court room number 4 foofu leen ko ini jamono ji su ko defee rek ngeen taxerlu ñu ngi live tamit si suñu YouTube channel bi ngeen seetaan foofu mine you can speak Mandinka honestly I can speak Mandinka I wish I can speak Mandinka ku inil leen ko waaye Sheriff mu ngi si biir si kanam tuuti rek dina leen inil Mandinka bi num gën a leeree su ko defee rek ngeen jàngal ma mun Mandinka su ko defee ma leen ko inil beautiful viewers you watching the Gambian Talents TV it's not easy to bring such case
ways, more especially to bring it in all languages. But we will try everything we can so that the general public can get to know what is happening and how it is happening. As you can see, the security officers are doing their best, just trying to see that, people that are entering in the court do not have any harmful just that they can, harm anyone. So they're doing their work, they're doing their best. High Court set to do ruling today on Sainabou Mbye and co bill application. The High Court Judge Sidi Jobarteh will today, Thursday, 11th August, deliver his ruling on the bail applications made by Sainabou and two others. The application was opposed by the state after the submission of the defense counsel. You're still watching the Gambian Talents TV, your favorite online television that will always bring you everything that is happening in the country. Sagarsi Jahate appeared for Sainabou Mbye, Cherno Mbye, and Kibili as the first, second, and third accused person, respectively. Sagar Jahate submission who made few prayers, as it is known. Ki nga xam ne mooy Keks Sane duga si na Keks ngeen nekk di seen jamono ji moom moo sol simis bu blue bi moom la gaay di xool li nga xam ne nag mooy bagam bi ndax amul dara loo xam ne moo nekk si biir loo xam ne daal dafa gaañ li nga xam ne nag moo nekk askan bi kon nag Keks Sane ngi noonu mu ne ko Keks Sane ngi noonu mu ngi follow li nga xam ne nag mooy rules yi nga xam ne moo nekk si code bi rules yi nga xam ne moo nekk si code bi loolu la nekk di follow comme ni nga ko waxee rek no man is above the law su ko defee rek Keks a ngi follow li nga xam ne loolu la security bi di ko laaj Keks si kanam tuuti soo mënee ñëw dina appreciate ku ma mun a wax ak yow man ko ñu mun a wax ak moom rek si mandinka bi dina ma si jàppale bu baax a baax a baax so Keks a ngi noonu di eeg si kaw ma ne ko mu ngi noonu di eeg si kaw just rek ku dem amee ji place mun a toog parce que code bi moom su xasee start kenn du dee mun a nekk di duga di génna tey su feesee rek kenn du mun a duga loo mun a nekk ku la neex koo mun a nekk rek si Gambia rek doo mun a duga am na kuy wax why the stick seen liggéey la ñoo def kon nag boobu foog naa ñoom ñoo koy mun a tontul seeni bopp all the time bu ko defee rek ngeen taxeerlu rek ñu indil leen loolu komi malbala faka nya kes woltamita san police olu ya londi ya la bago sa ya jube fo fembi je mu ya lon ko nata do kono ta mo barma la jele ya jube kabri peta tata molbe san molbe ko le man start follow kibili ning Sainabou ning charne hansa tel wakonoto le momon finti molbe wakonoto le hansa molbe wakonoto loyal ning jojo lo man na follow wal man na kibili ning nim koto fata hani mo wal ma resoro pour que do hanna tare mari important nyanya bu ko do nin kot fanan stata mo bu katar dunna ba fi mo bu katar dunna ka findi pour ka jube fo kuwol ni mbeta ka nyame jërëjëf ma ne ko jërëjëf bu baax a baax a baax yéen a ngi still seetaan Gambian Talents TV bu ko defee rek ngeen continuer rek di ñu xool ñu leen inel li nga xam ne mooy xew fii lii nag Sagar Jaxate muy lawyer Sagar Jaxate moo ko wax su ko defee dinaa wax sama caméra person bi mu puus tuuti kon nag ba léegi rek yéen a ngi seetaan li nga xam ne moo nekk Gambian Talents TV bu ko defee nag ki nga xam ne mooy lawyer Sagar Jaxate lu mu wax rek dinañ leen ko riidal si li nga xam ne nag mooy angale bi su ko defee ñu ñëw faram fàccal leen ko si li nga xam ne nag mooy ang olof su ko defee rek mu ne it is established fact that Maltu prison is unsuitable for human habilitation. I followed the TRRC public hearing, including the prison visit, and I had witness testify to that. That also, I am aware that it is part of the TRRC finance that the condition of the Malto. So I am
So I am not surprised and not disappointed that the state is denying the fact that the actual beliefs that they can keep any human being at the set place, set prisoners. So ki nga xamne nak moy Sagar Jahate wax na ne li nga xamne nak mo nek courthouse bi nek na court bo xamne saa su ne li nga xamne ñu ngi ko ini muy state bi ñu ngi yaakaar tamit ñu ngi wax ne li nga xamne moy mile 2 bi daal moom wax na ne foofu daal nekkut place boo xam ne place bu jàdda yoon la nekkut place boo xam ne place bu baax la place boobu daal ñi nga xam ne dem nañ fa te ñi nga xam ne tamit ñu ngi si mile 2 bi ñoom nag am neen foofu place boo xam ne nekku place bu jàdda yoon kon nag ki nga xam ne mooy Sainabou ki nga xam ne moo nekk Cerno ak ki nga xam ne moo nekk Kibili den leen fa war a génnee ba nga xam ne rek si Tuesday bi ki nga xam ne moo nekk Kibili lawyer bi sax mayoon na ko ku mu toog parce que mu ne tànkaam daal nekkut si yoon tànkaam daal dafa nekk di métti maanaam health condition am daal baaxut te it si lu mu wax na ne mile 2 bi ñoom ñaar yooyu muy Kibili ak ki nga xam ne moo nekk Mohamed fu leen dente daal dafa congest maanaam dafa bari ay nit ba nga xamee ne nag wax na ne daal foofu daal war nañ leen fa génne su ko defee nag loolu la ki nga xam ne mooy seen lawyer bi ini lawyer bi nag ki nga xam ne nag mooy state bi ku leen taxawal wax na ne daal li nga xam ne moom la gaa nekk di wax moom daal sarta yëpp daal si yëfi human rights la ko taxawal wax ne daal ñu ngi violate ñooñu seen human rights maanaam ñu ngi leen a génne si li nga xam ne nag moo nekk ndax ñoom rek ñooy nekk ay nit oo so su ko defee rek mu wax leen lu ni mel bu ko defee rek ngeen taxeelu ñu indil leen more of lii xew si court house bi mu ne ko su ko defee rek ñu indil leen lii mu ngi nii ma ne ko mu ngi nii nag ki nga xam ne nag mooy state council bi muy Sow said the argument by the applicant that there is no case before the court is baseless argument, not fact. The affidavit must contain fact. Mi ne li nga xam ne nag mooy Sagar lim ini di wax daal si mile 2 bi ak yooyu ñoom daal loolu nekkut loo xam ne lu am fact la maanaam loolu amul benn njëriñ li moo wax daal amul dara loo xam ne moo si nekk dëgga si li nga xam ne loolu la wax kii nag muy ba léegi rek muy councilor Sow mi ne on the argument that the condition in the mile 2 are too harsh, dirty, uncomfortable and poor condition for the applicant and must not fit for any person to detain therein. So said, applicant failed to provide the court with evidence to prove her argument. Ki nga xam ne nag mooy councilor Sow wax na ne daal ki nga xam ne mooy lawyer bi di Sagar lim wax si mile 2 bi ne foofu dafa tilim maanaam dafa nekk place boo xam ne la daal place bu ñaaw la place boo xam ne la place boo xam ne daal ñii waruñ faa nekk mi ne loolu nekkut benn dëgga te it kii daal iniwut si benn evidence maanaam iniwut si dara loo xam ne mooy wane ndax loolu am na ndax amut moom daal mi ne kii daal waxam boobu daal tegut ko benn place bu ko defee rek ñu demaat si li nga xam ne nag mooy Sow wax na ne they can't be talking with two sides. Their argument that when the case is transferred and mentioned, the charge of the magistrate court expired is false, and they have not made any reference to that. Mi ne daal ñii duñ mun a nekk di wax ñaari mbir su la neexee daal ñu wax li nga xam ne nag moo nekk case bi nga xam ne nag moom lañ transfer fii te it ñu mention ko charges yooyu daal magistrate court bi daal dañ ne dafa expire loolu daal du dëgga te tamit li nga xam ne nag moo nekk gars yi daal amun anything li nga xam ne nag loolu la loi bi wax si loolu kon nag taaxeelu leen rek ma ne ko taaxeelu leen rek ngeen seetaan seeni télé di Gambian Talents TV lii rek leen na inel ki nga xam ne nag moo nekk
Councillor Sow to say there is no charge before the court is misrepresentation of the fact that the order of the court will be blind pending the loolu la wax mi ne daal li nga xam ne nag ku wax ne daal amul benn charges si court bi loolu daal loo xam ne la wax boo xam ne teguñ ko fen nin ko waxee daal amut so moom daal mi ne loolu daal nekkut loo xam ne lu am la bu ko defee rek askan bi ngeen bàyyi si xel bu baax a baax a baax su ko defee taan li nga xam ne nag mooy Gambian Talents TV ba léegi rek gis ngeen ne waxee nañ ko noonu tey nag den ajoonoon case bi last week tey nag iniwaat nañ ko di 11th August su ko defee rek ñu def ruling bi ak order bi si li nga xam ne nag moo nekk submission bi nga xam ne nag moom la gaay yi indi si seeni ay argument bu ko defee rek ngeen support Gambian Talents TV su ko defee rek muy yomba si ñun yomba si li nga xam ne nag mooy yéen senior state councilor bi mi nga xam ne nag mooy Mohamed B Sow moom nag bés boobu noonu si Tuesday bi ñëw na daal indi li nga xam ne nag mooy ay waxam waaye Sagar Jaxate mi nga xam ne nag moom moo amee ki nga xam ne mooy ñoom Sainabou waaleykum salaam ñu ngi gis tamit am na ñeneen ñoo xam ne ñoom it excellent just rek ku ñëw so love si seen family members ki nga xam ne nag mooy family members si ñoom it excellent ma ne ko moom it excellent jamono ji ma ne ko ñoom it excellent jamono ji fu mu nekk ni ñoom ngeen nekk di gis sécurité yi nag ñu ngi leen a wax ñu def seen mobile yi mu nekk silence parce que si biir court bi kenn du fa def mobile am mu ring kenn du def li nga xam ne nag mooy mobile am mu ring sa mobile rek su ringee si court da ngay am li nga xam ne moo nekk problème képp koo xam ne mu ngi éeg ñu ngi leen a wax ñu def seen phone si mu nekk li nga xam ne moo nekk silence mu ne ko li nga xam ne moo nekk silence family bi ñu ngi noonu di duga gis ngeen jigéen ji finally bàyyi neen ko moom mu duga bàyyi neen ko moom mu duga fu mu nekk nii moom it duga na si biir ma ne ko fu mu nekk nii duga na si biir ma ne ko fu mu nekk moom it duga na si biir ñoom ñaar ngeen nekk di seen noonu ñu ngi noonu di eeg si li nga xam ne nag moo nekk si kaw bu ko defee rek ngeen xool ki nga xam ne nag mooy Sagar Jaxate waxoon na last week rek ne ki nga xam ne moo nekk Sainabou ak ki nga xam ne mooy Kibili ak Cerno mile two bi daal nekk place boo xam ne place bu jaada yoon la ku gaay ba nga xam ne nag dafa wax ne daal foofu noonu daal ñu ngi violate li nga xam ne mooy seen rights place bi daal nekk place boo xam ne place bu baax la ba nga xam ne nag ki nga xam ne mooy state bi ku leen taxawal wax na ne loolu yëpp nekkul loo xam ne lu am la bu ko defee rek ngeen taaxeerlu code bi nag starta but léegi si kanama kanama kanam la moo start ma ne ko si kanama kanama kanam la moo start du start nag ba li nga xam ne moo nekk 11 o'clock lawyer yi nag ñoom egseebun ma ne ko lawyer yi egseebun kenn si gaay ñëwabut jamono ji bu ko defee rek ngeen continuer seetaan li nga xam ne nag moo nekk seen place bi waaye last week daal argument bi nga xam ne moom leen joxe si code bi yëpp moo nekk daal place bi nga xam ne moo nekk mile two bi daal healthy wut maanaam place boo xam ne la condition bi daal baaxut place boo xam ne la daal ñi nga xam ne ñoom leen fa teg muy ñaari ñi tami muy Cerno Mbay ak ki nga xam ne nag moo nekk Kibili foofu dafa xat ak gaay maanaam ñoom ñu bari ñoo nekk si benn place moom daal wax na ne ñu génne gaay yi foofu noonu ñu grant leen li nga xam ne nag moo nekk bail based on condition yi nga xam ne nag moom la wax bu ko defee rek noonu rek la moo demee nga wax loolu si man dinka Iko last time lawyer ni sero nyola lawyer ay bel fenko ni ka aning state ni priya kacha hansa en bilo mu last fenko ti bilo mu last de dun ya ka belo ni ba jibe
state o ba jubele favor belo nin dire wala ta dire ako ala bel fonko ni mu yatna ako wol nyanta belo le ako nil bedame e nil ma mal tul dami je ma ko latum yano ko be steno le je mon comfortable pour iba stere je pour iba steno le je pour iba steno le je sai ila lo rek ma ne ko ba léegi rek noonu rek la moo demee si Gambian Talents TV bu ko defee rek ngeen taxeerlu lépp loo xam ne moo nekk di xew fii si biir court house bi dinañ leen ko inel bu ko defee rek ñu ne ki nga xam ne nag moo nekk beneen waa ji nga xam ne moo fa nekk mooy kibili moom kibili daal li nga xam ne moom la taxawam daal ñu ne tànkaam bi daal dafa métti ba nga xam ne daal lawyer bi dafa wax ne mu toog boobu daal leen ko bàyyi mu toog instead of taxaw bi nga xam ne moom la taxaw ki nga xam ne nag mooy Sagar Jaxate nag dafa wax ne moom Sagar Jaxate daal dafa wax ne daal ki nga xam ne moo nekk kibili moom daal tànkaam bi daal baaxut tànkaam bi baaxut so daal nañ ko baalal mu toog lawyer bi baalal na ko nag mu toogoon si li nga xam ne nag moo nekk case bi bu jooj bi di am but then ki nga xam ne nag moo nekk lawyer bi dafa wax ne daal place bi daal nekkut place boo xam ne muy mile two bi baax na ku ñoom waaye ki nga xam ne mooy jooj bi dafa ne soo gisee Sainabou nga gis ñum àndal ñi amun benn stress ci seen kanam maanaam ñoom daal ñu ngi ok bu baax a baax a baax a baax ñoom daal kenn gënut leen a ok ku leen gis rek xam ne ñoom seen yaram a ngi fresh seen yëpp a ngi baax kon nag ñooñu daal kenn warul leen a wax dara yeneen ñaari waay yoo xam ne ñoom it egsi neen jamono ji ñu ngi noonu di duga si li nga xam ne mooy code bi ñu ngi seet gaay ñu ngi saaj ndax gaay amoon dara loo xam ne daal moo nekk si seeni boor mbete loo xam ne dafa gaañe mbete loo xam ne daal dina leen inel benn loraange ma ne benn loraange dina leen ko inel jamono ji daal loolu la police di def ñu ngi seet gaay yi bu baax a baax a baax a baax a baax su ko defee rek ki nga xam ne nag mooy Sagar Jaxate moom nag moo fi taxawaloon gaay last week Thursday li nga xam ne nag mooy high court bi den ajoonoon li nga xam ne nag mooy case bi yóbbu ko si yeneen ni anam right now nag doo leen dégg voice parce que mu ngi mel ni dafa xaw a nekk di wis dafa xaw a nekk di wis si kanam tuuti rek dinañ génn fii ñu dem uti jiwati beneen place waaye ki nga xam ne nag mooy represent state bi maanaam moom moo fee taxawal li nga xam ne nag mooy nguur kooku noonu nag mooy senior state councilor bi di Mohamed B Sow moom moo fee nekk ak ki nga xam ne nag mooy F Dramé ak F Camara together with ki nga xam ne nag mooy councilor Sagar si Jaxate moom nag moom mooy represent li nga xam ne nag mooy accused person bi together with ki nga xam ne nag moo nekk Ndiaye ñoom nag ñooy represent li nga xam ne mooy accused person bi muy Sainabou ak ñaari brothers ami bu ko defee rek ngeen taxawlu tuuti rek dinañ génn fii ñu dem taxawi ji beneen place parce que mu ngi mel ni dafa bugg a taw te óorut ko suñu bagage yi ngeen baalal ñu rek soo leen déggutee benn audio rek ngeen xam ne si loolu la bu ko defee rek ki nga xam ne nag mooy Sheriff Konte si kanam tuuti rek dina leen indil mandinka bi moom fokk rek mu teel a dugga si biir li nga xam ne mooy courtroom bi soo teelutee dugga nag dun la bàyyi ku nga ini li nga xam ne mooy report kon nag taxelu leen rek ñu indil leen lu ni mel des na 10 minutes moo jot fu mu nekk ni ko court bi war a start bugga ñëw su ko defee rek nga dem utali moom buus ko ñu mun a
10 minutes rek moo des ku time bi start ma ne ko fu mu nekk 10 minutes rek moo des time bi start su ko defee nag li nga xam ne mooy court hearing bi mu continuer ma ne ko 10 minutes sa start waaye gisabun li nga xam ne nag moo nekk jooje si ak lawyer si gisabun gaay yi bu ko defee rek wax naa leen toog leen rek ngeen xaar ñu seet suñ leen gisale luñ observe rek ñu wax leen ko li nga xam ne nag moo nekk famille si ñu ngi noonu di duga jigéen ji nga xam ne moo nekk di éeg sol yëre bu red bi ak kaalaam moom nag li nga xam ne moo nekk si famille si la bokka moo taxit mu ngi éeg si li nga xam ne moo nekk si kaw once jooji si ñu start di éeg rek fu mu nekk nii nag kenn du mun a dugaat si biir whilst case bi mu ngi go on duga bi ak génn bi loolu moom den ko tere bu baax a baax a baax a baax di leen inel li nga xam ne moo nekk di xew tey nag moom dineen xool ndax dineen jox gaay yi bill ndax duñ leen jox bill ak naka la fa demee loolu daal dinañ ko ine si num gën a leere noonu di egsi man ko ñuy liggéey si code bi su case bi di dee dem ñi nga xam ne ñoom ñoo fa dee nekka muy ñi nga xam ne ñoom ñoo di liggéey si court house bi ñoom ñoo nekk noonu di éeg muy ñetti jigéen yi nga xam ne ñoom ngeen nekk di seen ñoom ñetti jigéen yi ñoom ñoo nekk noonu di éeg si kaw ne ko ñoom ñoo nekk di éeg si kaw ñoom ñoo di duga seet li nga xam ne nag ñeena yi si gaay yi looya leen waaye ñeena yi si gaay yi tamit den nekk di xool li nga xam ne moo nekk di go on ki nga xam ne nag moo nekk benn si lawyer yi moom it ek igana moom ngeen nekk di seen nele mu ngi sol li nga xam ne nag mooy seen mbaxana lawyer yooyu noonu ma ne ko seen mbaxana lawyer yooyu su ko defee ñoom it ñu ngi ñëw dem ig si kaw def ñoom it li nga xam ne seen mooy seeni liggéey gaa yaa ngi duga kenn par kenn am ne members yaa ngi noonu di duga am na kenn koo xam ne moom it mu ngi noonu di duga nag si biir kenn si jigéen ñi mu ngi noonu di duga li nga xam ne mooy security yi tamit ñu ngi leen a xool security yi ñu ngi xool li nga xam ne moo nekk si seeni baag ak seeni mobile wax leen ne daal warunta nangu mu ring ne ko warunta nangu mu ring bu ko defee rek ngeen taaxeerlu gis ngeen ko jigéen baa ngi noonu moom it mu ngi éeg just rek ku dem si li nga xam ne nag moo nekk si kaw dem witness li nga xam ne nag moo nekk case bi yéen ñi nga xam ne yéen ay just dooga seetaan fu mu nekk nii Sainabou Mbye ex na moom nag di Sainabou Mbye mu ngi sol li nga xam ne moo nekk roba bu gudda muy abaya bu gudda bu li nga xam ne nag moo nekk bu blue moom Sainabou tey loolu la am sol jamono ji bu ko defee rek ngeen taxeerlu ñu indil leen nu mu gën a leere Sainabou moom egsi na mu ngi egsi nag ak yeneen ñaari broda sami mu ne ko yeneen ñaari broda sami di ki nga xam ne mooy Kibili ak ki nga xam ne moo nekk Cerno beneen lawyer mu ngi noonu di éeg ngeen a seen ma ne ko beneen lawyer ngi noonu di éeg ngeen a seen bi léegi rek yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV di seen favorite online television boo xam ne dina def lépp loo xam ne rek ku indil leen xibaar si num gën a leere ak tamit si num gën a leere su ko defee ngeen xam lan mooy xew si dëkk bi saa su ne rek tey duñ si faral kenn duñ si taxawal kenn lu ñoo indi rek moo nekk li nga xam ne mooy xew lawyer si ñu ngi noonu di duga gis ngeen ko lawyer si yaa ngi noonu di duga once nag case bi mu start kenn du mun a nekk di duga ka génna once case bi start rek kenn du mun a duga ka génna kon nag mu ngi noonu yéen a ngi gis ne fu mu nekk ñu ngi ubbi bunta bi ñuy duga ngee duga waaye ñi nga xam ne ñooy toog dañoo toog
su ko defee rek noonu la moo demee all the time. Gambian Talents TV seeni télé suñu télé waaye télé Afrique télé Gambian si nga xam ne yéen a nekk si diaspora bi moo especially yéen ñi nga xam ne yéen a ngi nekk tamit si Gambia dinañ leen ko inel nu gën a reere Sainabou ngi noonu moom mu ngi si biir ak ki nga xam ne nag mooy brodam bi mooy Thierno Mbye ak ki nga xam ne nag mooy Kibili ñoom ñaar ñoom ñetta yooyu noonu excellent seen lawyer bi nag di Sagar Jaxate moom nag Sainabou ko waaye ki nga xam ne nag moom moo amee woon ruurin bi last time bi di si Tuesday bi di Sidi ke Jobarteh moom moo ko amee woon moom moo ko dafa mel ni taw bi dafa xaw a baay ndax seetal man dafa xaw a baay su nekkee dafa xaw a baay ñu delluwaat si suñ place parce que fuñ toog ñu ngi romba waaye duñ bëgg li nga xam ne moo nekk caméra bi jël leen duñ bëgg li nga xam ne moo nekk caméra bi jël leen lépp loo xam ne mu ngi xew rek den leen koo indil te xam nga koo xam ne moom si dëgg rek la moo dox du gaaw a am li nga xam ne nag mooy support bu ko defee rek ma ne ko bu ko defee rek taw bi bàyyi na moo tax fu mu nekk delluwaat neen suñ place bi nga xam ne moo leen di indil di best image lépp loo xam ne moo nekk di xew yéen it ngeen nekk di ko gis su ko defee rek nga gis ne nag dinañ leen wax ndax start nañ ndax startun waaye ba léegi rek time bi des na still because 11 2 minutes moo des ko 11 mu tega nako 2 minutes rek moo des ko 11 tega su ko defee rek sun staff bi mu ngi noonu si kaw moom ngeen nekk di seen mu ngi seet ndax gaay start nañ ndax startun ndax gaay start nañ ndax startun su ko defee dina ñëw wax ñu ndax start nañ ndax startun bu ko defee rek yéen ñi nga xam ne nag dégluwul leen noon last time bi di leen wax ne nag li nga xam ne moom moo xewoon rek moo nekk ne lawyer bi gars yi startabun comme suñu jànxa bi dem na ba ñëw mi ne nag gars yi startabun so gars yi startabun fu mu nekk nii su ko defee yéen ñi nga xam ne rek yéen ay seetaan li nga xam ne mooy case bi yéen a ngi noonu di gis li nga xam ne moo nekk yeneen journaliste yi ñu ngi egsi journaliste bu mag mu ngi noonu di egsi journaliste boo xam ne ku ko xam ko si report court case moo nekk noonu just egsi mu yàgg lool si reporting court case bu ko defee rek ma ne ko bu ko defee rek ñu def nii rek indi leen last time bi muy si Tuesday bi argument si nga xam ne moom la lawyer bi ini woon di lawyer Sagar Jaxate daal moo nekk rek daal ñi nga xam ne ñoom leen ini si court bi muy Sainabou Mbye ak ki nga xam ne mooy Kibili ak ki nga xam ne nag moo nekk Thierno Mbye ñoom daal si wàllum li nga xam ne moo nekk condition yi mile 2 bi daal foofu la wax ne baaxut ku ñooñu mu wax ne daal foofu noonu place bi daal condition bi rafetut ba nga xam ne daal Thierno Mbye ak Kibili fuñ leen dugal dafa bari ñoom daal fuñ leen dugal dafa bari su ko defee rek ñu baalal gaay yi génne leen foofu noonu jox leen li nga xam ne moo nekk biil si li nga xam ne nag loolu la gaay yi waxoon moom nag wax na ne li nga xam ne nag moo nekk TRRC bi moom xam na si dara TRRC bi daal demoon na seeti ji li nga xam ne mooy mile 2 bi tey mile 2 bi daal nit yi nga xam ne ñoo ñëwoon si TRRC bi wax neen lu bari si mile 2 bi tey képp ko xam ne yaa ngi doon toppa TRRC hearing bi dégg nga ne mile 2 bi daal place boobu nekkut place boo xam ne condition bu baax la condition boo xam ne la loolu nekkut loo xam ne luy surprise nit la mete it loo xam ne la nit dina ko war a weddi waaye li nga xam ne nag moo nekk state councilor bi moom nag wax na ne loolu daal nekkut loo xam ne lum gum la parce que indi wuñ si benn evidence maanaam indi wuñ si benn sarta boo xam ne moo la wan ne lii du dëgga bu ko defee rek yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan bu ko defee rek yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan yéen a ngi seetaan Gambian Talents TV ngeen dem rek si suñu YouTube channel bi seetaan ñu foofu noonu ñu
gën leen naa indil li nga xam ne mooy xew mbete it ngeen seen ñu stars just rek ku support li nga xam ne mooy page bi su dee like loo woon page bi tamit ma laa wax ne rek nga like page bi su ko defee lépp loo xam ne xew na si Gambia doo xaar kenn mu wan la ko lu dul li nga xam ne yow yaa koy gisal sa boppa seeni favorite television la muy Gambian Talents TV indil leen loo xam ne kenn indilul leen ko indil leen loo xam ne li nga xam ne moo nekk di xew si biir dëkk bi la yéen ñi nga xam ne yéen ay comment dem leen rek ma ne ko dem leen rek ngeen like li nga xam ne mooy page bi like leen li ngeen xam ne mooy page bi soo leen like page bi rek di ngeen mut di am li nga xam ne mooy xapun fii si biir dëkk bi yéen ñi nga xam ne nag yéen a bugga rek ñu inil leen li nga xam ne moo nekk mandinka bi Sheriff mu ngi si biir moom su génnee dina leen inil mandinka dina leen inil angale dina leen inil tamit wolof si li nga xam ne moo nekk di xew si biir waaye ba léegi rek ñu ne case bi daal startable ñu ngi noonu si kaw ku nekk rek ak fi nga xam ne nag foofu ngay toog fi nga xam ne rek foofu ngay nekk Kimine, I think this media is only for the Wolof. Déedéet ñu ngi am Mandinka presenter ñu ngi am English presenter waaye court case la te court case nag duñ leen mun a inil li nga xam ne nag moo nekk mic bi rek tegal leen ko doo leen dégg benn audio du ñuy def noonu ñun dañ leen a inil li nga xam ne moo nekk di xew ki nga xam ne moo nekk Sheriff Konte moom nag dégg Mandinka lool mu ngi si biir moom moo leen a jëlal note ku binal leen li nga xam ne moo nekk di happen su génnee waat tamit dina ñëwaat explainal leen li nga xam ne moom moo xew waaye last week rek li nga xam ne moom moo fa xewoon moo nekk arguments yooyu noonu loolu daal moo nekkoon mbir bi tey nag la ko gaay di ko inni wallaay we are not biased mu ne ko wallaay we are not biased du am su ko defee rek ngeen ñaanal ma dégg soose su ma déggee soose indil leen soose yu correct ma ne ko indil leen soose yu correct waaye unfortunately dégguma soose loolu rek moo ko waral waaye Sheriff su génnee rek dina ñëw kii mi ne f don mind dem walaay duma leen mind bàyyi leen sax duma leen tontuwaat noonu rek la moo nekkee ma ne ko noonu rek la moo nekkee waaye yéen a ngi noonu di ko gis am na ñuy nekk di duga ma ne ko am na ñuy nekk di duga foofu noonu si code bi waaye fu mu nekk nii it's already 11 moo tiga so fu mu nekk nii daal xam naa ne duga bi dinañ ko war a stop fu mu nekk nii parce que c'est code bi security moom it's very very important because li case boo xam ne la case bu am solo la case boo xam ne lépp dafa war a dem si yoon ki nga xam ne mooy broda Sainabou Mbye bi egsi na broda Sainabou Mbye bi egsi na ki nga xam ne nag mooy Mohamed Mbye moom ngeen gis noonu moom moo sol simis bu green bi moom moo nekk noonu ngeen a seen security bi nag ñu ngi noonu di ko ñoom ñu ngi noonu di ko check yaay noonu di ñëw Meta Mbye mu ngi noonu di egsi di show love si li nga xam ne moo nekk système waaleykum salaam ngi ñëw rek di show love si li nga xam ne nag mooy système di Sainabou Mbye Meta Mbye moo nekk noonu ngeen gis mu sol yëre jean ak li nga xam ne nag mooy tibey bu weex bi moom moo nekk noonu egsi léegi nii gis ngeen ko mu ngi noonu sécurité yaa ngi xool ndax amul dara loo xam ne moo nekk si bagam loo xam ne nekkut yoon su ko defee rek mu ngi noonu di eeg ñëw na jox nañu li nga xam ne nag mooy respect mu ngi noonu di doon nuyuwante gaay di wasalaamaaleykum unfortunately nag fu mu nekk nii léegi tey mu start am na keneen tamit ku just exi ma ne ko am na keneen tamit ku just exi mu ngi noonu moom nag lan la si famille bi boobu nag xamabuñ ko ma ne ko lan la si famille bi ka ñetti tamit ñu ngi noonu di duga su code bu starté moom kenn du mun a dugaat si li nga xam ne nag moo nekk si biir waaye it ki nga xam ne nag mooy seeni lawyer bi di Sagar si Thomas Jaxate moom nag moo taxawal ki nga xam ne mooy Sainabou Mbye ak ki nga xam ne nag mooy Kibili Dembele ak ki nga xam ne nag mooy Cerno moom moo taxawal ñooñu place bi daal healthy wood
place bi daal condition bi daal nekkul condition bu baax ba nga xam ne daal ki nga xam ne moo nekk accused person bi di Kibili moom nag wérgu yaramam daal demewut noonu ba nga xam ne si court bi si Tuesday bi nag di nga ko waxoon moom it mu toog bum taxaw parce que taxaw bi daal day métti tànkaam ki nga xam ne nag moo taxawal state bi moom nag wax na ne li nga xam ne moom la lawyer Sagar wax loolu daal demeewut benn yoon lu mu wax daal nekk loo xam ne lu am la parce que ku gis Sainabou Mbye gis ki nga xam ne moo nekk Kibili gis ki nga xam ne nag moo nekk Cherno Mbye ku leen gis xam ne daal ñoom ñu ngi healthy ñoom daal ñu ngi correct dara jotut leen kon nag ñooñu dañ leen war a bàyyi ñu continuer nekk si mile 2 bi parce que daal su dee health rek la ñoom daal ñu ngi healthy bam baax apply bi si point bi nga xam ne loolu la luwa bi wax Sagar Jaxate mi nga xam ne moom moo taxawaloon gaay wax na ne court case bi daal bu nga xam ne nag state bi maanaam nguur bi ñoom ñu ngi si ak ki nga xam ne mooy Antoumane Gaye daal gaay seen argument bi si application bi daal nekk na boo xam ne si section 1999 si foofu la loolu nekk ba nga xam ne daal mata bi daal soo ko déggee fii si biir court bi magistrate bi order bi dina war a expire ak tamit li nga xam ne mooy state bi gars yi seen bail bi soo ko jëlee nga file ko daal dina nekk loo xam ne war nañ ko bàyyi xel bu baax a baax nga gis ne nag si la gaay déglu ñaari sides yëpp ku nekk meeg li nga xam ne mooy argument am ki nga xam ne mooy judge bi di Sidi Jobarteh moo ajoonoon case bi ba tey di 11 August 2022 and then li nga xam ne nag moom loolu la wax mooy bési tey bi daal si la ñu order both parties li nga xam ne moom leen submit di seen reference seen argument si moom la gaay di seetaat bu baax a baax a baax kon nag nekk leen rek di taaxeelu li nga xam ne nag mooy state bi ñoom it seen wax kooku di senior councilor Sow moom nag mu nekk di jekkali mu ne applicants daal gaay seen arguments daal based si fak maanaam li nga xam ne loolu la gaay nekk di wax moom la gaay joxe daal loolu dara nekkut si loo xam ne lu tegu si yoon la mi ne tamit nag li nga xam ne moom la gaay wax tamit dara nekkut si dëgga te tamit li nga xam ne moo nekk li nga xam ne loolu la gaay wax daal dara nekkut si dëgga te tamit amul benn charges boo xam ne code bi def na ko moom Sow mu wax ko moom nag mu jël li nga xam ne nag moo nekk mu submit ba pare tamit wax ne daal case bi daal si lañ jël mata bi ñu transfer ko indi ko si li nga xam ne nag moo nekk si magistrate court bi nga xam ne moo nekk Kanifing foofu la nekkoon ñu indi ko fii si biir Banjul mu nekk si high court bi moom magistrate boobu noonu loolu la wax moom muy councilor Sow loolu la councilor Sow wax ñoo njëkkoon a request ne first hearing bi ku ñu defee case bi si li nga xam ne moo nekk 2 weeks ñu file ko su ko defee rek defense counsel bi but then gars yi defoon loolu bi nga xam ne nag court bi si leen def order bi nga xam ne nag moom moo nekk di dem jamono ji ba nga xam ne daal arguments yi yëpp gars yi daal fu mu nekk nii moom la gars yi nekk di def foofu noonu si li nga xam ne nag mooy court house bi ba nga xam ne nag wax na ne house bi daal su ko defee rek mu nekk si ni mu war a demee loolu noonu nag nekkutoon loo xam ne daal mu ngi nekk am dëgg li nga xam ne nag moo nekk councilor Sow wax na ne daal moom daal loolu la moo agiw te li nga xam ne nag mooy paragraph 15 bi nga xam ne nag moom moo nekk di jàppale maanaam di support li nga xam ne moo nekk si accused person bi si seeni charges loolu nekkut charge boo xam ne lu am la councilor Sow wax na ne si paragraphe bi wax na ne daal parce que charges yooyu noonu daal dafa nekk loo xam ne mooy manslaughter di
raykati nit loolu nag nekk na loo xam ne daal si seen argument yooyu noonu moom baseless la ba pare nag nekkut facts ba pare tamit amul dara loo xam ne daal am na lu mu jàppa moom nag loolu la wax bu ko defee rek ngeen a taxeeru rek ni seetaan Gambian Talents ne moom la ki nga xam ne mooy lawyer Sagar Jaxate wax ne Mile 2 bi daal setut Mile 2 bi daal dafa nekk place boo xam ne condition bi daal taxawut benn yoon loolu daal du benn dëgga parce que daal li nga xam ne mooy applicant si fil neen maanaam ñàkk nañoo provide maanaam indil leen li nga xam ne moo nekk si code bi ay evidence ba tey ay sarta yi nga xam ne moo leen naa mun a indil ne loolu dëgg la kon nag ñoom gëmoon loolu moom nag mu wax te it moom leen code mu ne my lord look at the accused person and how fresh they are if the condition is that poor it could be reflected on their body which the court can easily notice council bi nag wax na ne ñi nga xam ne moo nekk Sainabou Mbye ki nga xam ne moo nekk Kibili ak ki nga xam ne nag moo nekk Cherno Mbye ñoom nag ku leen gis xam ne daal ñooñu ñu ngi fresh maanaam seen yaram mu ngi rafet seen yaram dara jotut ko ba nga xam ne ku leen xool rek gis ne daal ñii ñu ngi correct correct boo xam ne képp koo xam ne rek mun na naa gis xam na ne ñii daal ñu ngi fresh bu baax a baax a baax koo xam ne am na problème dafa feeñ si yow waaye daal Mile 2 bi nekkut Mile 2 boo xam ne baaxut si gaay yi moom li nga xam ne nag mooy Councilor Sow loolu la wax war a bàyyi xel bu baax a baax a baax ne li nga xam ne mooy defense counsel bi daal lu mu wax yëpp amul fenn foo xam ne teg na ko amul loo xam ne wax na ko loo xam ne daal mu ngi base si fact loolu daal is just legal argument loo xam ne la daal ay wax rek la loolu la wax moom Sow loolu la wax li nga xam ne moom la lawyer ñoom Sainabou bi wax daal mu ne loolu amul am na ñeneen ñi nga xam ne ñoom it ñu ngi jéem a dugg si fu mu nekk nii nag gars yi génn si neen si biti gars yaa ngi noonu ngeen a seen am na ñu nekk di génn ndax den dem break ndax demoon break lan moo nekk di xew boobu nag xamabuñ ko ma ne ko boobu xamabuñ ko waaye dineen try rek ko seet exactly lan moo nekk di xew ak naka la nekkee di xewee dineen seet na dinañ mën a waxtaan ak Meta Mbye mi nga xam ne dinañ seet ki nga xam ne mooy Meta Mbye su ko defee rek ñu seet na dina mun a wax ak ñun su dee dina mun a wax ak ñun rek ñu seet naka la ñu mun a waxtaaneek moom seet naka la askan bi tamit di gisee li nga xam ne moo nekk di ñëw fu mu nekk nii ma ne ko gis ngeen ko report code nag ma ne ko yombut ma ne ko report code yombut du yomba dara 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 ma ne ko du yomba dara su ko defee rek yéen a ngi seetaan seeni télé di Gambian Talents TV yéen a ngi noonu rek di gis family members yi ma ne ko yéen a ngi noonu di gis family members yi ñu ngi noonu taxaw ñoomi neen ñoo nekk noonu taxaw ma ne ko family si nekk noonu taxaw di family Sainabou Mbye ñoom ñoo nekk noonu taxaw ngeen ay seen ñu ngi noonu ñoomi taxaw di waxtaan ñoomi neen seen beneen broda bi moom moo sol simis bu green bi moom ngeen gis noonu si gannaaw moom moo sol simis bu green bi family baa ngi noonu ñu ngi noonu di wàcca maire bi nga xam ne moom moo sol max bi ngeen naa gis ñoom ñetti maire yi ñoom tamit si family bi la gaay yi bokka waaye fu mu nekk nii moom dara leerawut ñu ma ne ko fu mu nekk dara leerawut xam ne nag moo nekk family bi ki nga xam ne nag mooy Meta moom nag she's a nice person wax dëgg neex yàlla but unfortunately mënut a wax ak ñun fu mu nekk nii nag ki nga xam ne moo nekk sun naka Sheriff Konte yéen ñi nga xam ne yéen a doon wax ne ndax mandinka rek moo nekkul di am nekku leen di dégg mandinka so di ngeen gis mandinka bi mu ngi nii Sheriff Konte dina leen indil mandinka bi bu baax a baax a baax a baax so bu leen woori Sheriff nga dem ak gaay mandinka ak English ñu ngi la doon laajte su dee time am na mbariwol mbal tentula mbal jela ba folale bail application mi yalon ko
bi kitio teta pour wala la sansanting a felenting ya fintindi kititela ay akoni nga e banga ko la len sole fono because nga tamo me you struck out but akole is refused so walam bail application o me alon ko sina munala muli wala apply kititela men sita akunto aman song akola bari anata continue le ka itandi ko watu le bijemi alon ko on the 19th of August 2022 ning ayatare ko bankola mol ima indictment onate wala ila charges sol min yalon ko investigation o be nyanta terla wala kono nima wonati nan nima nati nan doron on the 19 wotambita abe fero kelale pour ise belno anu bel conditional fana memente ay fola abe wol kono le 1 million dollars anu Gambian dingol mo sabanyante garanti lale adum fanam ye même fanam bel mari beta report lale fanam kabo lololon kabrin somanda 9 o'clock kata fo 10 o'clock o fanam be kala andum ila tamo fanan abe kontula le fanan ite fintila banko e bantala fanan so ñun beter ta dalilol kono le dalilol min yalon ko sartol kono le min yalon ko bail application o min yewle ñini jang wala be terla je bari saintenteng aman songa kola atuta banko la bulu ni indictment o file wala ila charges sol mi yalon ko formal charges sol mi yanta file ni a file wato manta ni a time ni a file water on the 19 man tambi case o nyin abe continue la bar ning on the 19 tambi te ma file dron wota monta kititela abe sinda fa ko tentala le mimbe kala ka Sainabou ning Cerno Mbye anin Kebili Mbye Kebili Dembele pour ka bel application ta pour ka diala to to nyinen kuti mi alon ko barberin dunta pitite la ñun le ño sabo men kelum kunun ko ba ay ño saba kilingol ay ndol ta sen kan ay ndol ta sen kan momo yela dalilo la men fanan kan ay o fanan finte be sen kan at anin ate fanan tukuta loi buko bankola loi buko la fanal men kan anin criminal procedure code fanan atukuta fanal men kan ay ol be fole seniandele adum wota kamuta ko state council on quand même faudron MB show ay même fonum ay tukuta ay ku jamal fole nun jang ate in talata lungola kaje ko defender no nyin mi alon ko wala be doring sede boni amonyo la kuoto we kuma jamal fole ako amela fenkan amela dalilu kan they are not based on fact wala fon oto wala fon nata fintina jang katun ngajele affidavit kayito mi yalon ko yewle safe pour kaje ko asila bill application o sementu yano atenyin kititela menketa Sidi ke Jobarteh ay paragraph jamal bi jele fanna jamal bi jele min yalon ko awle struck out ay bayle oto kammala anatana la dalilol nati min yalon ko ay koindile fer mo bema mi yalon ko bill application o amanya dila Sainabou na nyolla ako kadi be mem foka wolem ko ka police bill application la ko bill application o kadi ning kadi nyamen ayo bankele andun anyanta dila mo sifa minna ayo bankele andun na nyanta dila mun nyanta na la foya di abe wol kono le nim banko parta kalabanta ya kala wala banko man pare ka to nya fintinde wala be ferole ka pour que case dile akobari nyin koto dile hani kilim men ke je nin ko dile tarde hani kilim manke nyin kiti kono ka ben lo mi na nyin muta akobe teriyare ne wati hani kilim man tarde akokono to kamala wala keta dalilolte ay meldi mbalten tulam bal jela mba fulana be gamben talent tv le jwe kam be konde na doron ni suwa ko luñ don wasi kalama angale kalama so se moné kon bel application bu Sainabou loya ñom Sainabou bobula apply fi ku nekk di ate ku ate Sidi ke Jobarteh dahana ko si bir code bi jelut ko gis nañ ne last call bi bu apoon on Tuesday state council bi MB show ku taxawal deka bi wax yu bari la wax yo xamantene ak place yu bari si constitution bi si criminal procedure code yo xamantene mom wax na ne ñi luñ fa wax yeb du dega te luñ wax teguñ ko si ben teguñ ko si dara so su ko defé mu ngi ñaax George bi pour mu struck out case bi mu gene case bi si biir code bi te gis nañ ne the same areas yu state council bi joxe George bi the same areas la narrate ba pare the same areas la explain ba pare joxe reasons yu tax mu daha bail application bu pour mu jógee fii so lii moo nekkoon affaire bi tey pour fàttaleku leen rek ne joxe na ay sarta na tamit dëkk bi su dee gaay before on the 19 su demee ba passé gaay indi wuñ indictment bi moo nekk file bi bu war a amee tuumal yi yëpp suñ ko indi wut ba after on the 19 rek dina fexe ñii dinañ leen jox
bail application dina leen ko jox te loolu naka la mu amee mooy gars yi dañoo fay $1 million ba pare na am ñetti nit bu leen a garantie ba pare ñu ñoo bail tamit duñ génn si biir dëkk bi si dëkk bi fii la ñoo nekka te every day dañoo am pour dem report from 9 o'clock to 10 o'clock ba balaa seen mbir di pare so yi ñoo nekkoon sarta yu mu wax waaye sarta yi dañoo ñëw su fekkee ne dëkk bi ñoom gis nañ ne dëkk bi parewut pour yóbbu kees bi pour mu gaaw wala dëkk bi ñu ngi def yoo xamante ne dañ nekk di use ay stratégie pour kees bi mu dilee wala buggu ñoo jub si mbir bi moom su gisee loolu rek na fexe bail application bi mu jox ko gaay waaye fu mu nekk nii bañ na ko mu ne du am te wax na si ay sarta yu bari indi na ay si loi bi constitution bi section 19 wax na fa lu bari te ñoom affidavit kayit buñ binda pour mu support seen bail application bi mu dooleel ko kayit boobu noonu paragraphe yu bari mu nekk parts yu bari daaxana ko jëlul ko so su ko defee affaire bi ni la demoon we thank you this is Serif Conte. Yeah, this is Serif Conte. At the High Court in Banjul right now. Just to remind you, today, as promised by the judge on the Judge Sidi Jobarteh, on the 11th Tuesday when we were here, upon hearing from both sides, she made a promise that today supposed to be the ruling, and that's what happened exactly. When we enter inside, he narrates some of the things that the defendant, the lawyer of the defendants, brought before the court and their arguments and their affidavits, and also he narrate that of the state council, that is MB Show, and also now he also brought his own reasons from the constitution, CBC, a criminal procedure code, different sections where the judge relies on to refuse this bail application. In this case, she said refuse. So, but then it is refused, it is not given, just to let you know. But however, she said this bail can still happen if on the 19th August passes without state filing an indictment that's supposed to have all the charges and the investigations they are working on. She will give bail application to Sainabou and Co. And the conditions she put there were they're supposed to pay $1 million when it comes to bailing them. They will pay $1 million first, and then also they will have 3 sorties, and also they will not be out of this country. They will stay in this country until their case proceeds also, and also they will be reporting to the court to the police from 9 o'clock to 10 o'clock every day. So this was the issue, and now Sainabou is coming, and we will give you more analysis later on. This is I hope they didn't use the other door. We want to catch them up as they're going back to remind. We will try to catch them up. waaw jërëjëf waay nga yóbbu ñu true rek just wax ñu lan moo xew. waaw lu xew na dafa bari trop but lii yëpp ay répétition la actually la transpired si last court si moo nekk ñen some legal arguments yi the presiding judge bi wala justice bi dafa all rely on that pour mu wax what were their arguments ak lan lañ wax ak lan la but lu gën a important moo nekk ne duñ leen jox bail condition but wax nañ state bi tamit ñoom tamit suñ failure to file a bill of indictment loolu moo nekk a proper charges before the court bala on the 19th of this month dinañ bàyyi gaay with a condition. The condition in your neck and didn't len buy with a bail a sum of $1 million and a property that is within the greater Banjul area, Bohamne ward natamit $1 million above, and their travel documents or their any national documents should be tendered to the Register General si code be. Wax natamit ne medical certificate yo xamne defense counsel bi loolu la issue one si kanam code be di waxee ne the accused person am na keneen koo xam ne dafa feebar wala he have a medical condition keneen tamit dafa feebar state bi mu ne loolu ñoom dañ ko bañ duñ nangu si loolu because medical certificate bu jógee Sénégal loolu mu ngi binda si France te they didn't interpret it pour ñoom ñu code bi understand ba language lañ nekk di wax so loolu moo nekk na benn loolu moo kondi si grande boo xam ne bañ nañ ko ñu ne tamit medical certificate bu jógee si Westfield clinic bi daal amul tour amul signature so the court du mun a rely on loolu pour waxee ne ñi dañ feebar dañ leen war a bàyyi buñ move si loolu tamit court bi mu ne su fekkee ne ñi ñoo xam ne dañ feebar the director general ñoo xam ne moo nekk si prison authority bi kooku will take care of them wara leen yóbbu hospital bi pour ñu war leen check so mu ne on those basis daal dafa daaxa all those arguments yi ñoo xam ne defense counsel bi loolu lay isi
then we decided dina bañ bail condition bi, but with condition ne state tamit dañu war a file a bill of indictment bala on the 19th of this month. Suñ ko defut dal dina bàyyi ñi pour ñu free, but suñ free tamit buñ tamper with anything that has to do with the court wala loo xam ne dañ koy war a def si court bi. So loolu moo nekkoon decision of the court bi. The wala ñu ko bi kiti bungo mem Banjul High Court through before the vacational judge this kiti oning wala kiti te oning kele bi men kamunta Sainabou Mbye Chorno Mbye ani accumulate dambel la case nyinto même fo wala ñu ko wole kayto men sa fe kiti bungo nyaado pour ka Sainabou Mbye pour ana mo nyol pour ke bula yesay suwo ko ne ka fo men ko bel tubab kanto ko mu fennete me alonko ate ba woto la kaye bangato dalilol men na wala ñu ko dalil jamal fo je mele alon ko fe fota je bod men kuma ya bata je wala nyinti ko the fundamental human rights so le mel fo ani ka fo ko court there is no speedy trial e ma itariana pour kana kiti bonto kanyin kiti ona nanja ko mu fennet mele alon ko wol man soto because anyin case sa fo no man sakunda nin tariale fa ona dana pour kanyin kiti bon kanyin kiti ola kiti bon nyati le wala ay antande je fana ko silol membe nyanta kata yo simfal betale fo me futande janna wo kamala dal ako akamunta ko man fenji je me alon ko asike fente me alon ko asia fono ko abenyin bail application onyin abasonnala ako akamunta state nyanta ka silol membe ta ya tale nang from the lower court me alon ko wala nyin kiti onyin transfer nan ka nan kiti bumba do membe santo men kamunta ko high court la du ya nan nan silol men ni nata na loi bu ko kono jibe be musim fa le me alon ko loi ya alonde wala loi ya sabatende wo kamala dal wol tata ni silol la me alon ko loi sontala akondo mo fenne me alon ko atete fono la ko manta ni silol la so kamala kana taka ni la bel application onyin mutaka e banga to ka ndande ko te bel la no bar ay même fo wala nyinte ko janni ba fola ko karotil tan nin konon to wala nyinte ko ben karo men kono nin man sakunda man charges leke ka fome bill of indictment woto be Sainabou nyol bulala le yesay suwo kono baraka be bulala nin conditional fanal la ka yantande ko nyel nyanta ka million tang e ka e million killing me alon ko wala angale kodote nyanta ko wala be bella wala conditional wala korra me alon ko be greater Banjul area don dum fana jata million fonkola million la wo fana be kala fente membe tara bol condition kono te danna wodo fana la kaytol me alon ko naka tama wala la travel documents wala nasul document wo fana betala kadi registrar general la wo fana be kra bel condition par wo fana ni o kera fana itel fana ni e bula fana ni be suwo kono manya naka modi mi alon ko nyanda ka interfere nyin case la ndu nyanda ka tenku ngoni sabato nin Cairo sabatinde banko ka kana ke modi mi alon ko be tonyandir kala banko ka wala be kukala mi alon ka se fitino wulinde no nyim banko kanja so nyine keda akiti tewde mi alon ko wala keda bi Banjul High Court la kamunta woro Sainabou bi be murla mile tule fo janil state be indictment o kala natre make fo jannin karotel tan kononto wora kamunta ko be murra nan kiti bon non kiti o be bulala with condition nyinen kiti tewde men kada kiti bon. Actually, what we are here at the Bundung High Court. Actually, what transpired has been a huge deliberation from the presiding judge before this matter, that is Sainabou Mbye Chimili Chorna and Chimili Dembele versus the Attorney General. He cited all the arguments of the both the Defense Counsel and the State Counsel by emphasizing that she have carefully listened to both parties and finally and bring quotations in regards to some of their arguments that they have made, and some rely on what we call Section 19 of the provision in regards to their fundamental human rights, which the court actually dismissed and said their fundamental human rights were not been they have not been infringed or been denied during their detention in court. And in regards to the speedy trial issue, they said this matter has been speedy trial since the day it was mentioned in the court. Every time the state is willing to come and prosecute this matter, and so many arguments have been forwarded, and based on those things, the court has refused to grant Sainabou Mbye bail, because he said that even the application that the state has filed that this accused person are very sick, they are sick, and they have medical documents to prove that they are sick. According to the court, the one that is from Senegal, the medical certificate that was from Senegal, claiming that the accused person is sick, it's written in French, which the court, they didn't interpret it to the court to understand what type of sickness. And number two, the other one that was obtained from Westfield Clinic, bear no name, bear no signature. So the court cannot rely on that as an authentic document. And based on those things, they will definitely not grant on those conditions them a bail.
He said if they are sick, actually, we have an authority in the prisons, that is the Director General, will take care of their condition, and they will be attended by doctors or nurses that are attached to the prison department. So based on these things, the court has refused to grant the bail application, but also with condition that if the state fail to file an indictment before on the 19th of this month, then they will definitely grant Sainabou and the co a bail application. They will grant them bail with the condition that they should the bail condition of $1 million, a property that is within the Greater Banjul area worth $1 million, and their travel documents will be attended to the Registrar General of the court, and they should not infringe with any investigation or interfere with any investigation of this case, and they should maintain peace and order in the country if they are granted bail. This has been the ruling of the court in Banjul. Thank you very much, Keksane. Konag mbokk yi jërë ngeen jëf Keks lii la leen inel ngeen gis ko tamit ngeen dégg ko su ko defee rek dañoo dem rek taxeelu xoolal leen li nga xam ne mooy environment bi jeexal neen li nga xam ne mooy reporting bi Sainabou su dee ñëw si miin bunta bi lañ ko dee ine waaye suy dem sometimes télé yi sax duñ dee xam ne mu ngi génna fu mu nekk ni nag génna na delawaat nañ ko si mile 2 bi waaye dégg ngeen comme nu ko gaay waxee rek on the 19 inshallah dinañ leen indilaat leneen li nga xam ne moom la gaay di proceed su ko defee rek seen mbokk seen xarit Fatou Samba moo leen fi nekkal ak ki nga xam ne mooy Sheriff Konte bu ko defee rek dañoo xaw a round tuuti rek ñu indil leen loolu nen dem nii rek ngeen xoolaale li nga xam ne mooy court house bi su ko defee rek ñu leen a indil loolu ñu leen ko indil all the time ko fonk liggéey te it understand media te du bully kenn police tamit ñu ngi def a great job ma ne ko ñoom ñu ngi def a great job ñoom ngeen nekk di gis noonu ma ne ko ñoom ngeen nekk di gis noonu ñoom neen ñu ngi leen mag yéen bëggoon nañ la naa inal Sheriff mu ngi la naa inal xibaar but unfortunately moom it dem na jërë ngeen jëf If you want to receive monies from UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world, Supersonic's money transfer has got you covered. With the largest payout network in the Gambia, you can now receive your monies anywhere you are, from Kartong to Koina, with less hassle. Yes! You can receive monies from your family and friends in UK, Europe, USA, Canada, Switzerland, and the rest of the world with our safe, secure, fast, and convenient service that offers you the largest selection of payout locations in the Gambia. Supersonic's money transfer. We are currently in 34 African countries and counting, giving you quality money remittance services that are second to none. Visit the Google Play Store or the Apple Store today to download the Supersonics Money Transfer app and enjoy excellent money transfer services only with Supersonics.